Խնդրեմ, եթե կարողանանք սկսել, համատեղ թարգմանություն, there is simultaneous translation, so if you please pick up your Rozan Toller, could you please give Ambassador Svensson? Thank you, everyone. If we could start, yes. Welcome to all of you. It is a distinct pleasure and honor to have this event take place at the American University of Armenia. This is a collaboration between the Institute of Sociology, Politics and Law of the National Academy of Sciences. The idea came about, Mr. David Acopian approached me and said, would it be interesting to organize this, co-organize this? And I said, of course, we always want discussions of this nature taking place in the country. And as you will see in today's agenda, we're also want to explore possibilities of pushing these kinds of discussions to larger forums, citizen assembly, citizen participation, and we'll have an example of the Irish Citizen Assembly Jane Souter will present, and that is considered one of the more successful cases of citizen participation in constitutional reforms. Just as a way of introduction, this is a very timely discourse in Armenia. A handful of nations have environmental responsibilities included in their constitutions before the 1970s. But since then, the number has grown. The first country being Switzerland in 1971 incorporated environmental rights into their constitution. According to UNEP, United Nations Environment Program, a report they published a couple of years ago, Environmental Rule of Law, First Global Report. As of 2017, 150 countries have enshrined environmental rights and responsibilities into their constitution. And many of them and others who do not have it in their constitution have framework laws on the environment. And 164 countries have cabinet-level bodies responsible for environmental protection. This kind of hints to the distinction between environmental rights, responsibilities, and the institutional capacity to implement those, because I think that's where most nations fail in the implementation part. So Armenia is unique in a sense that we had environmental rights and obligations enshrined in our constitution in the previous version, and in the latest iteration it was taken out. I think as there's the constitutional reform process is underway,
we need to revisit and see if it makes sense for us to include it back in, and in what way we should be including it back in. There are 5 main categories of constitutional provisions. Government's responsibilities, deep environmental rights and responsibilities, procedural, like what the Aarhus Convention says about, access to justice, access to information, things like that, individuals' responsibility, and then, of course, generic governance of hazardous material movement and so on and so forth. So these are all components that can be discussed in the context of constitutional reform. So today we have a very interesting set of speakers. We will start with David Acopian, who will give his perspective on the matter, and he's a member of the Constitutional Reform Commission. And then Sharon Hickey from Netherlands will talk about the institutionalization of environmental rights, going beyond rights and thinking about institutions and implementing it. And Jane Souter from Dublin City University will talk about the fascinating case of Ireland's Citizen Assembly. And I came to know citizen assemblies deeply as part of an EU-funded project we're still is still ongoing, Peritia, which it was a Horizon 2020 project led by University College Dublin. And Maria Bagramian, who I believe is with us, she brought really interesting ideas to Armenia through this project. We became a partner in this large consortium. And one of the things we're going to try is a citizen assembly on a different topic, but the citizen assembly idea could be interesting to explore for Armenia. It's definitely worth looking into. So now it is my pleasure to invite Mr. Emil Barbadarian, Director of the Institute of Philosophy, Sociology, and Law at the National Academy of Science of Armenia, for his opening remarks. Thank you. Thank you very much, Your Excellencies, dear colleagues, participants, ladies and gentlemen. It's my pleasure to be here in your midst today, and this is our first visit to AUA in my new position, and in this respect I would like to thank the host organization, especially Mr. Alen Amirkhanian, for the initiation of this event and for recording the topic regarding the environmental rights and the constitutional law reforms in Armenia. I will just give a short description of main activities that our institution is doing since its foundations. And this is a National Academy of Science institution, and we are conducting research in 4 fundamental directions such as philosophy, sociology, law, and political science. And our main 6 departments now are focused on relevant research areas concerning the theory and history of Armenian philosophy and aesthetics, logic, as well as social and political transformations in post-Soviet space. And another traditional research field that we are focused on is the law, especially the law and particularly theory and history of law in Armenia. Theoretical foundations and phenomenological aspects of right theories. And along with all these topics now, we are working on the initiation and exploration of new ones that are related to international and comparative law, and as well as environmental law. We know that the environment has a huge role for our well-being, or the well-being of our society. It has a huge impact on our life quality, and it plays a role, an important role for the equality of human rights. And in this respect, philosophical, sociological, legal, and even political insights, and as well as the comprehension of the environment is needed, respected from an academic perspective. And we hope that we could be integrated in this topic. And I am completely convinced that this event will open up new horizons, will give new opportunities for our further collaboration, for our fruitful collaboration. And I'd like to welcome all participants, and let me end up with words of Michel de Montaigne.
let us permit nature to have her way because she understands her business better than we do. Thank you. Thank you very much, Mr. Ruhanyan. So now it is our pleasure to invite Deputy Minister of Environment, Ms. Gaine Gabrielian, who will talk about the Ministry of Environment's position on environmental rights, and welcome us. Thank you. Thank you very much. Let me also say some words of thanks to this organization and to this workshop, but let me speak in Armenian if you don't mind. Ես իրոք շնորհակալ եմ այս հանդիպման համար նախ կազմակերպիչներին եւ հետո շատ շնորհակալ եմ պարոն Դավիթին ինձ հրավիրելու համար։ Ես կարծում եմ սա շատ կարևոր կամուրջ է գիտական աշխարհի եւ կառավարության գործընկերության համար, որովհետեւ մենք բոլորս գտնվում ենք այսօր փակ համակարգում, որտեղ որևէ տար առանց մյուսի գործել չի կարող։ Եվ այն հարցը, որը դուք այսօր բարձրաձայնում եք, ինձ համար կարևորագույններից մեկն է, ինչու արդեն ասացիք եւ իմ նախորդ բանախոսներն էլ ասացին, որ բնապահպանական օրակարգը, բնապահպանությունը սահմանադրական մակարդակով հնչեցվող օրակարգ է, ինչով խուսափում բնապահպանական իրավունք, ասելով կամ բնապահպանության շրջակա միջավայրի պահպանություն, որտեղ ես զգում եմ ներքուս, չլինելով իրավաբան, ես տնտեսագետ եմ, գիտությունների թեկնածու, բայց հիմա սովորում եմ իրավագիտություն, որտեղ դուք էլ ձեր խոսքում ասացիք եւ ես շատ համաձայն եմ, որ այնուամենայնիվ բնությունը ավելի լավ գիտի իր օրենքները, սակայն մենք իբրև մասնագետներ, երբ մտնում ենք ինչ-որ մի ուղղվածություն, պարփակվում ենք այդ գաղափարների մեջ, այսինքն ես իբրև տնտեսագետ, դուք իբրև իրավաբան։ Եվ այս 21-րդ դարաշրջանը ես կարծում եմ, որ խառը մասնագիտությունների դարաշրջան է, որտեղ այլևս խեղաթյուրվել են այն սահմանները, թե որտեղ է ավարտվում տնտեսագիտությունը եւ որտեղ է սկսվում իրավագիտությունը, բժշկությունը, բնապահպանությունը եւ բոլոր մասնագիտությունները։ Եվ եթե մենք ուզում ենք դիմակայել այս մրցակցության մեջ, իսկ սա մրցակցություն է եւ 21-րդ դարը կանաչ մրցակցություն է, մենք պետք է սկսենք խոսել բնապահպանական անվտանգության մասին։ Այսինքն ինձ համար բնապահպանական անվտանգությունը վեր է շրջակա միջավայրի պահպանության, բնապահպանական իրավունքից եւ ցանկացած այլ իրավական տարից, որը առնչվում է շրջակա միջավայրի բոլոր ուղղություններին։ Եվ ես որպես շրջակա միջավայրի նախարարության եւ կառավարության այդ գերատեսչության ներկայացուցիչ բազմիցս իմ ելույթներում ազդարարել եմ, որ 2023 թվականը շրջակա միջավայրի նախարարության համար որպես ինստիտուտ համակարգի ստեղծման տարի պետք է լինի եւ պետք է սկսենք բնականաբար իրավաստեղծ գործունեությունից, որովհետեւ ունենալով մեծ շրջանակ եւ Հայաստանի Հանրապետության 20%-ից ավելը ենթարկվում է կառավարման առումով այդ ինստիտուտին, շրջակա միջավայրի նախարարությանը, մենք այսօր ձեր հետ շրջանակային փաստաթղթի լուրջ խնդիր ունենք։ Երբ որ դուք խոսում եք շրջակա միջավայրի իրավունքի եւ օրենքի մասին, մենք խոսում ենք բնապահպան շրջակա միջավայրի օրենսգրքի բացակայության մասին, որը իր մեջ կարող է ներառել այն բոլոր գլոբալ ուղղությունները, ջրային օրենսդրությունը եւ ջրային դիվանագիտությունը, որը մեզ համար հաջորդ տարվա կարևորագույն հարցերից մեկն է եւ մենք դրան որպես առաջնային ենք դիտարկում։ Հանքարդյունաբերություն, պատասխանատու հանքարդյունաբերությունը, որը ըստ էության մեր համար պետք է դրվի որպես շրջակա միջավայրի օրենսդրության բաղադրիչներից մեկը, կանաչ տնտեսության օրակարգը, որը իր մեջ պետք է ներառի շրջանակաձև տնտեսությունը եւ դրանից բխող կանաչ տաքսերի, կանաչ բոնդերի, կանաչ ֆինանսական գործիքների, կլիմայական օրակարգի ներառումը, ֆիսկալ ռիսկերի հետ կապված մեր գործողությունները, որ մենք այսօր ֆինանսների նախարարության հետ տանում ենք, որտեղ եթե Հայաստանի Հանրապետությունը գլոբալ աշխարհում հայտ է ներկայացնել պարտավորությունների, իսկ մենք ներկայացրել ենք եւ Փարիզյան համաձայնագրով եւ կլիմայի կոնվենցիայով եւ շուրջ 20 այլ կոնվենցիաներով, ապա մենք պետք է հասկանանք որտեղ է մեր տեղը ֆինանսական
տիրույթում, որովհետև այսօր այդ տեղը անպարզ է, եւ երբ որ մենք խոսում ենք ֆիսկալ ռիսկերի մասին, ապա Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր չի կարող հստակ ասել կանաչ օրակարգում որտեղ է մեր հնարավորությունները ֆինանսական, որի մեջ մենք կարող ենք շարունակել գործել, որովհետև կանաչ օրակարգը թանկ օրակարգ է, որտեղ մենք մարդկանց ներգործությունը բնության վրա հատել է այն սահմանը, որ այլևս առանց լրացուցիչ ներդրումների մենք կարող ենք վերադառնալ ինչ-որ մի կետի, որից հետո իմ նախորդ բանախոսի պես թողնենք բնությանը ինքնակառավարմանը։ Մենք պիտի ինչ-որ մի կետի բերենք այդ բնությունը, որից հետո կարողանանք դա թողնել։ Չարաշահելով ձեր համբերությունը, ասեմ, որ եւս մեկ անգամ environmental security is the most important part for the next year for Republic of Armenia and for Ministry of Environment. For us it is now the priority to have environmental code, and under this environmental code to put the most important fields for Armenia. This is responsible mining, green economy, climate agenda, climate resilient adaptation and mitigation, possibility of water use, the main points of water diplomacy, because this will be the main topic for us to discuss. This is transboundary water cooperation. This is Aarhus Convention, Expo Convention, and more of them. But at the end of my speech, I just would like to say that we all need you, because we are the one who are coming to say that we are not important, because person is not important. System is more important than we. I am, as a representative of government, telling that Garane Gabrielian is nothing. System is everything. We need to build system, to give it to our generation, to put them in the system, working system, because we don't want corruption, we don't want any more these environmental damages, we just want to build a system. If it is possible with your help, thank you very much. If no, we will do it by ourselves. Thank you very much. Thank you very much, Ms. Gabrielian. We look forward to all the different activities that the ministry is doing, and we're also partner with you in a number of different directions. Now it is my pleasure to invite His Excellency Mr. Patrick Svensson to give a few opening remarks. Sweden is a good friend of Armenia's environment and the world's environment, and we look forward to your thoughts on that. Good afternoon, everyone. Dear Alan, dear Deputy Minister, dear colleagues, dear friends. It's a pleasure to be back here at AUA. It's always an energizing opportunity to visit AUA, and actually today I'm coming straight from the nature. Actually, I'm coming from Vedi, where we were celebrating the European Heritage Days together with Armenian partners and European colleagues there. And students from Vedi. We were just by the Kosovo State Forest Reserve. We said no to plastic and we planted trees. So I thought that was a very fitting introduction to coming over here to AUA. So let me just say a few words from my side here. Well, first of all, I would like to thank AUA and the Acopian Center, not the least, as well as the Minister of Environment for being partners together when it comes to the environment and climate field. We have a 4-year commitment in a joint program. And as Alan said, Sweden is committed to trying to be of some support when it comes to the nature and the environment field in Armenia through our development cooperation work. Now, the Paris Agreement, of course, states that climate change is a common concern for humankind, and that respect for human rights is a requirement when acting on climate change, including the principle of equality and just transition. And the European Green Deal also speaks about something called just transition as a key tool to ensure that the transition towards a climate-neutral economy happens in a fair way, leaving no one behind. For me, as a representative of the Swedish government, I can really try to emphasize
that we try to put the environment and climate change among the top priorities wherever we work within our development cooperation. Natural capital like natural resources, ecosystems, ecosystem services, and climate form the basis for human existence and activity. People living in poverty are often directly dependent on natural resources and biodiversity, such as forests, land, and water. And the right to health, the right to livelihood, rights to water and sanitation, these are all fundamental rights. Sweden's development cooperation is guided by a human rights-based approach, and according to the application of such a human rights-based approach, this involves, among other things, assessing how each development contribution would help realize the human rights as laid down in the UN Human Rights Conventions, and also how to ensure that it will do no harm to the livelihood strategies of the poor. Now, I think we often find that a root cause to environmental problems we all face are weak institutions. It was also mentioned earlier, the importance of institutional capacity building. Sometimes there is ineffective environmental legislation, unclear accountability, poor transparency, and also a lack of public access and participation. For us, by applying the human rights-based approach when supporting the strengthening of institutions and governance, we believe that we can actively promote the work to protect the environment and to promote people's right to healthy ecosystems and natural resources. Another way to contribute to environmental protection is to provide effective mechanisms for defenders of biodiversity and ecosystems, either to individuals or collectively to local communities living in areas under exploitation by others. We can support them to exercise their civil and political rights without fear of persecution. Certain human rights, especially those laid down in the Aarhus Convention, just mentioned earlier by the Deputy Minister, for example, access to information, participation in decision-making, and access to justice in environmental matters are essential to good environmental decision-making. Therefore, we as a country, Sweden, we try to link all environmental contributions to civil society and always to have a participatory involvement by civil society. Dear friends, in conclusion, let me just say that overcoming the threats of climate change and environmental deterioration is one of the absolute biggest challenges facing humanity today. And of course, we all need to work together as governments, academia, research institutions, civil society, and the private sector, not the least, to succeed. And integrating the basic human rights will make our effort so much more stronger. So without any further ado, thank you for your attention. You have great experts here. I've seen the panel agenda for the rest of the day, and I'm sure you will have an excellent and interesting exchange here this afternoon. And I wish you, therefore, a very successful event. Thank you so much for inviting me here today. Thank you. Thank you very much, Master Svensson. Part of the reason we've invited our international friends to be part of this because Armenia cannot do this alone. We are part of a global we're a member of the global community, and we have to always work together with other nations, countries, and make sure we tap into the know-how, expertise, and wisdom of those who have tried to go this path. So with that, it's my pleasure to invite Mr. Paul Morris, Deputy Head of Mission at the British Embassy in Armenia, for a few thoughts on the British perspective on this. Thank you. Thank you very much. And I'm really pleased to be here as well. I'm finding it really interesting listening to all the speakers who have come before me today, but also the conversations we've had beforehand have been really interesting today. The UK is really concerned that climate change and environmental degradation have implications for human rights in Armenia. It can pose a risk to life and well-being of individuals and communities and disproportionately affect the marginalised and vulnerable, including women and girls and those living in poverty. This year has seen a wave of environmental crises around the world, from heat waves, catastrophic flooding, and the human impact of each disaster has made the link between human rights and environment clearer than ever.
This summer, the international community collectively acknowledged this when the UN General Assembly approved a historic resolution recognising a clean, healthy and sustainable environment as a human right. Following this important declaration, it now falls to individual states to ensure that this right becomes a reality for everyone. This means enshrining it into international law, where it doesn't already exist, incorporating it into international human rights treaties, and ensuring full implementation of international, national and local levels. We welcome efforts made by the Armenian academic and research community, the government and other stakeholders to institutionalise protection for the environment and create environmental framework for constitutional reforms. The UK has a strong record of addressing the linkages between human rights and climate change. We supported the first UN resolution on human rights and climate change back in 2008, and in 2015 we signed the Geneva Pledge for Human Rights and Climate Action. We're committed to implementing the Gender Action Plan agreed at COP25 and co-sponsored UN resolution. We'll continue to call on states to fulfil their human rights obligations while taking actions to combat climate change. Our commitment to tackling climate change is resolute. We were proud to host the COP26 last year, when we continued to work with all of the parties and others to achieve an ambitious shared outcome and demonstrate the UK's ongoing leadership and climate commitment to supporting vulnerable countries. I'll provide some highlights of some of the things that we've achieved over the past few years. So we've supported 95 million people to better adapt to the effects of climate change, provided 58 million people and 220 social institutions with improved access to clean energy, avoided 410,000 hectares of deforestation, reduced or avoided 68 million tonnes of greenhouse gas emissions. We know there's still a lot to do, but I'd like to thank the National Academy of Sciences and Acopian Centre for the Environment and the American University of Armenia for your constructive and positive work, and I look forward to hearing about some of the discussions this afternoon. Thank you. So now we're jumping in. Dear David, please, and he will give us some provocative thoughts to discuss and to ponder over. So please. Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ եկել եք, նաև ողջունում եմ մեզ լսողների։ Գիտեք, այսօր քիչ առաջ ինտերվյու եմ վերցնում եւ ես հատկապես ասացի, որ մեզ համար շատ կարեւոր է, որ սա իրականում, ինչպես ասում են, իմացողի, ցանկացողի եւ կարգադրողի, այսինքն երեք այդ գիտություն, քաղաքասարակություն, մասնավոր սեկտոր եւ նաեւ գործադիր իշխանությունից այսօր ունենք դիքին փոխնախարարին համատեղ ընդհանուր քննարկում է եւ այս համատեքստում այս քննարկումների կազմակերպումը եւ նաեւ երևի թե դա ինձ դրթեց, որ ես նաեւ որոշեցի ներգրավեմ գիտությունների ազգային ակադեմիայում, որպեսզի փորձեմ նաեւ այդ գիտենալու դաշտում գործելուց։ Ասեմ, որ սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովում մենք դեռևս չենք անդրադարձել այս հարցերի քննարկմանը։ Ես եմ այս ոլորտի պատասխանատու եւ կարծես թե առաջին անգամ ձեզ ներկայացնում եմ իմ մոտեցումները եւ նաեւ այս քննարկումը ինձ հնարավորություն կտա ավելի կոնկրետանալ եւ ավելի հստակեցնել իմ մոտեցումները, որ կներկայացնեմ հանձնաժողովին եւ խորհրդին։ Շատ հակիրճ ասեմ, որ ուրեմն միայն սահմանադրական, միայն բնապահպանական օրակարգը երևի բավարար է, որպեսզի հիմնավորվի այս սահմանադրական բարեփոխումների անհրաժեշտությունը։ Մինչև 2015 թվականը շատ հակիրճ նշեմ,
մենք նախկին սահմանադրության մեջ ունենք մի քանի դրույթներ։ Առաջին գլխում պետությունը խթանում է շրջակա միջավայրի պահպանությունը, բարելավումը եւ վերականգնումը։ Բնական պաշարների ողջամիտ օգտագործումը ղեկավարվելով կայուն զարգացման սկզբունքով եւ հաշվի առնելով պատասխանատվության ապագա սերունդների առջեւ։ Սա իդեպ միակ դրույթն է, որ մենք ունենք այսօր 2015 թվականի սահմանադրության մեջ։ Իհարկե, ունենք երկու կարևորագույն սկզբունք, որի մասին մենք ես կխոսեմ, կայուն զարգացման սկզբունք եւ պատասխանատվություն ապագա սերունդների առջեւ։ Նախկին խմբագրության մեջ մենք ունենք 3 հիմնական դրույթ։ Առաջինը՝ ի տարբերություն հիմա, որտեղ պետությունը խթանում է, նախկինում ասում է պետությունը ապահովում է շրջակա միջավայրի պահպանությունը եւ վերականգնումը, բնական պաշարների ողջամիտ օգտագործումը։ Մենք ունենք սկզբունք, մենք ունենք իբրև հիմնական իրավունք, որ յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի ապրելու իր առողջությանը եւ բարեկեցությանը նպաստող շրջակա միջավայրում։ Այսօր այս հիմնական իրավունքը չի նախատեսված սահմանադրության մեջ։ Եվ նախկին խմբագրության մեջ կար դրույթ, որ սեփականության իրավունքի իրականացումը չպետք է վնաս պատճառի շրջակա միջավայրին։ Այս դրույթը եւս դուրս է եկել սահմանադրությունից։ Ինչպես նշեցի գործող սահմանադրությամբ, միայն ունենք այս մի հոդվածը։ Մի փոքր պատմական ակնարկ։ Առաջին անգամ Ելոստոնի ազգային պարկով 1872 թվականին սկիզբ դրվեց ազգային պարկերի ստեղծման այդ միտումը, ռեժիմը եւ որոշվեց էսթետիկ նպատակներով, նաեւ բնական ցիկլերի հաջորդականությունը ապահովելու նպատակով ստեղծել ազգային պարկեր։ Եվ մոտ 100 տարի այս ոլորտի կարգավորումը գնացել է այդ ուղղությամբ։ Կային բազմաթիվ ռեժիմներ, ազգային պարկեր, արգելոցներ, հատուկ պահպանվող տարածքներ եւ այլն։ Այնուհետև առաջին փուլը 1972 թվական այդ ՄԱԿ-ի կոնֆերանս եղավ եւ ընդունվեց Ստոկհոլմի հռչակագիրը, որտեղ առաջին անգամ սահմանվեց արդեն իբրև հիմնական իրավունք ապրելու այնպիսի միջավայրում, շրջակա միջավայրում, ինչը կապահովի անձին արժանապատիվ եւ բարեկեցիկ կյանք։ Եվ սահմանվեց նաեւ յուրաքանչյուրի պարտականությունը բարելավել, պահպանել շրջակա միջավայրը ներկա եւ ապագա սերունդների համար։ Այնուհետև մենք ունեցանք հաջորդ կարևորագույն իրադարձությունը 1982 թվական։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեա ընդունվեց բնության համընդհանուր կանոնադրությունը Charte mondiale de la nature ֆրանսերեն օրինակով, եւ այստեղ արդեն գիտակցվում է, որ մարդը ստիության ձևափոխում է բնությունը, կարող է սպառվել բնական պաշարները։ Եվ առաջին անգամ կյանքի ցանկացած տեսակ ճանաչվեց եզակի, արժանի պահպանման եւ ինչն է կարևորը, որ էկոսիստեմները ունեցան սեփական արժեքը, անկախ մարդու հետ փոխհարաբերությունից։ Հիմա սրա մասին մենք ավելի մինչև անցնելը բնապահպանական էթիկայի հասկացությանը, հաջորդ փուլը, որ տեղի ունեցավ այս զարգացման փուլում, այստեղ է նաև Օլիմպիա Գեղայմանը, որ դասավանդում է բնապահպանական իրավունք, երբ այս փուլերի մասին ինքը դասավանդում է, 92 թվականին մենք ունեցանք Ռիոյի հայտնի կոնֆերանսը։ Այստեղ հայտնվեց կայուն զարգացման սկզբունքը, իրավաբանորեն, իհարկե զարգացող երկրները պահանջում էին, որպեսզի ամրագրվի իրենց սուվերենությունը, այդ բնական իրենց յուրիսդիկցիայի ներսում բնական ռեսուրսների նկատմամբ որ ամրագրվեց, սակայն նաև սահմանվեց պարտավորություն, որ չպետք է վնասեն այլ երկրներում, ուրեմն այլ երկրների շրջակա միջավայրերին։ Ամրագրվեց զգուշավորության սկզբունքը, principle of precaution, բնապահպանական վնասը, որի մասին մենք անպայման կանդրադառնանք, եւ կենսաբազմազանությունը ճանաչվեց մարդկության, մտահոգության առարկա։ Եթե մենք այստեղ նայենք միտումը, մենք ազգային պարկերի պահպանումից անցում կատարեցինք կենսաբազմազանություն, կենսաբանական ռեսուրսներից, անցում կատարեցինք կայուն զարգացում։
Մինչև խոսել է կայուն զարգացման մասին, կուզենայի հատկապես կարևորել բնապահպանական էթիկայի կարևորությունը, եւ այստեղ նաեւ ակադեմիական կառույցների եւ բոլորը համատեղ մենք այստեղ մեծ աշխատանք ունենք։ Դա ստեյության մարդու եւ կենթանի եւ ոչ կենթանական աշխարհի միջեւ այդ հարաբերություններն են նրանք ուսումնասիրում, որտեղ արկա է երկու հիմնական մոտեցում՝ անթրոպոցենտրիկ եւ բիոպոցենտրիկ։ Այստեղ ես նշել եմ, որ առաջինի պարագայում ըստ էության ամեն ինչ կապվում է մարդու հետ։ Որ կենսաբազմազանությունը ռեսուրսները դրանք փոխանցում ենք ապագա սերունդներին։ Եվ պատահական չէ, որ շատ անգամ շրջակա միջավայրի բնական ռեսուրսների մասին խոսելիս մենք անպայման կապում ենք ապագա սերունդ, տեղական բնակչություն, չէ՞, այդտեղ հյուսիսային ազգեր, այսինքն մարդու իրավունքների հետ են կազմում։ Բայց կա նաև բիոպոցենտրիկ մոտեցումը, որի պարագայում այս ամբողջ իրենք ունեն իրենց սեփական արժեքը։ Եվ անհրաժեշտ եւ չպետք է դա կապել ուրեմն մարդու իրավունքների հետ։ Այստեղ իհարկե չգիտեմ ինչու սևացել է, սա գերմանացի հայտնի ուրեմն Հանս ես խոր կտայի Ջոնասի ուրեմն պատասխանատվության սկզբունքը, որ հենց առաջ բերեց, որ հիմնվում էր վախի հիման վրա, նա ասում է, որ մարդը վերահսկում է բնությունը տեխնիկայի միջոցով։ Սակայն այլևս չի վերահսկում այդ տեխնիկան։ Եվ ըստ նրա մենք ունենք վախ հենց ինքնապահպանման, եւ մենք ունենք մեծ պատասխանատվություն ապագա սերունդների առջև, նա առաջ բերեց ապագա սերունդների գաղափարը եւ հետաքրքիր կերպ հիմնավորեց այդ իրավունքների աքսիոմետրիկան, որ ապագա սերունդները ունեն մեր հանդեպ, մենք ունենք պարտականություններ ապագա սերունդների հանդեպ, սակայն որոնք ժամանակային առումով չեն կարող դրան որևէ ձեզ մեր նկատմամբ իրացնել։ Եվ առասարակ գլոբալիզացիայի, հատկապես տեխնիկայի, գիտության զարգացման արդյունքում մենք գիտենք, որ իրավունքները չհսկայական փոփոխությունների են ենթարկել։ Այսօր իրավունքի առարկա են հանդիսանում այսպես կոչված մեմորիալ օրենքներ, երբ մենք հիշում ենք նախկին ցեղասպանության սովեր իրենց մասին ենք ընդունում օրենքներ, առաջ ենք բերել ապագա սերունդներին, մենք իրավական դաշտ նմանապես, եթե իրավական համակարգը մենք սովորենք, մենք ուսանողներս տեսնել մի հատ բուրգ, այսօր հիմա որպես բուրգ չես կարող ներկայացնել, կամ պոզիտիվ իրավունքի զուգահեռ գործում է բազմաթիվ ֆրագմենտային համակարգեր։ Ամերիկայի շատ օրենսդրություն հակակոռուպցիոն կամ եւ այլն կարող են այստեղ ունենալ իրենց գործողությունը, փափուկ իրավունք, այսինքն ամբողջը բնականաբար պետք է այլ կտրվածքով դիտել եւ այդ բնապահպանական էթիկան եւ իրավունքի նոր ընկալումը մեզ թույլ է տալի խոսել, որ միգուցե եւ ես հույս ունեմ Շարանը այսօր երկրորդ սեսիային կխոսի նաեւ լատինամերիկյան երկրների փորձը, որոնք բնական իրավունքներից անցում կատարեցին բնության իրավունքների, որտեղ գետերը, լճերը իրավունքի սուբյեկտ են։ Եվ ինչպես ասում են շատ հայտնի գիտնական Մանուել Բուսակը, բնության իրավունքներ առանց մարդու։ Եվ այս իրավունքները բնության իհարկե առաջանում է բազմաթիվ հարցեր եւ նաեւ կասկածի տակ է դրվում թե պետության ստեղծման քաղաքացիական պայմանագրի էությունը, մարդու իրավունքները, այդ ազատության գաղափարը, քանի որ ով է առաջնային, բնությունը թե մարդը, կենթանի թե ամբողջությամբ իհարկե սա մենք ակադեմիական կառույց ենք եւ երևի թե նաեւ միգուցե տեսական հիմնախնդիրներ են, բայց քննարկման արժանի, քանի որ սրանք ունենան շատ մեծ հետագայում հետևանքներ սահմանադրական իրավունքի զարգացման վերաբերյալ, ինչպես նշում են լատինաամերիկացիները, բնությունը կարող է ունենալ եզակի իրեն միայն հատուկ իրավունքներ, ինչպես օրինակ վերականգնումը, սակայն շատ իրավունքներ նաև մարդու հետ համընկնում է, օրինակ դատարան դիմելը, հատուցում պահանջելը, սեփականության իրավունքը, սակայն լատինաամերիկացի կես կատակով ասում են դեռևս բնությանը պետք չէ միայն քաղաքական իրավունքներ, ծառը պետք չէ հայտնվի պարլամենտում, առնվազն այս պահին թող քաղաքական գործիչները հանգիստ լինեն։ Իհարկե այստեղ կան մոտեցումներ, նատուրալիստ, կոնվենցիոն, ինչպես ես նշեցի, հիմնականում կրկին կապվում է, թե ինչպես է ներկայացվում բնության իրավունքները։ Հիմա խոսենք բնապահպանական աջենդայի մասին։ Առաջին հարցը, բնականաբար, իբրև հիմնական իրավունք ամրագրելը։ Այստեղ ևս Շարանը ես պրեզենտացիան դասել եմ, նա կներկայացնի տարբեր երկրներում, ինչպես այս իրավունքը ամրագրվում։ Նշենք իրավունքի, որի իմ կոմպետենցիայի դաշտն է, մենք որպես կանոն չենք հռչակում արժեքներ։
մենք այդ արժեքները միգուցե անվանում ենք, զուտ կոչում ենք այդ արժեքները եւ այդ արժեքներին համապատասխան սահմանում է իրավունքը վարքագիծը եւ պատասխանատվության չափը։ Եվ այդ առումով իբրև հիմնական իրավունք ամրագրելը սահմանադրության երկրորդ գլխում, քանի որ բեդնոց սահմանադրությունը հստակ ասում է, որ երկրորդ գլուխը գործում է անմիջականորեն, այն կաշկանդում է հանրային իշխանությանը, այսինքն երբ օրինակ պարլամենտը օրենք ընդունի կամ դատարանը լուծի այլ մասնավոր գործ, սա կոչվում է անուղղակի ազդեցություն, նրանք ամենայն դեպս կաշկանդված են այս երկրորդ գլխով։ Եվ այնտեղ իբրև հիմնական իրավունք չնախատեսելը երևի թե նախկին սահմանադրական բարեփոխումների ամենամեծ հետընթացն էր։ Երկրորդը սահմանվում է յուրաքանչյուրի պարտականությունը, այսինքն փչացնողը, աղտոտողը պարտավոր է վերականգնել յուրաքանչյուրի պարտականությունը շրջակա միջավայրը պահպանելու եւ բարելավելու։ Պետք է սահմանել նաեւ սահմանադրությամբ յուրաքանչյուրի պարտականությունը կանխելու շրջակա միջավայրին հասցված վնասը կամ առնվազն սահմանափակելու դրա հետևանքները։ Նշենք, որ այս սրանք առնվազն այն ելակետային են, որոնք շատ երկրների սահմանադրական դատարաններ զարգացրել են։ Օրինակ այս կանխելու պարտականությունը եվրոպական երկրներ զարգացրել են ընդհանուր իբրև պարտականություն լինել զգոնության պարտավորություն ավելի են առաջ գնացել։ Շատ կարևոր է, երևի թե ամենակարևոր հարցերից է, որի մասին ես կխոսեմ, բնապահպանական պատասխանատվության ամրագրումը, բնապահպանական վնասի սահմանումը, իբրև կատեգորիա, որը մենք չունենք։ Հաջորդը զգուշավորության սկզբունքը, principle of precaution, ես եմ թարգմանել եւ ճիշտ ասած չգիտեմ որքանով է կոռեկտ, զգուշավորության սկզբունք, որը ենթադրում է, որ մենք գիտենք, որ գիտության այս նվաճումների պայմաններում հնարավոր է մենք չգիտենք թե ինչպիսի հետևանքներ կառաջանա այս կամ այն գործունեության արդյունքում։ Բայց քանի որ եթե առկա է վտանգի իրական ռիսկ, որտեղ մենք չգիտենք իսկ դրա հետևանքները ապագայում կտեսնենք։ Ապա այսօր եվրոպական երկրներում այդ սկզբունքը ֆիքսված է, նաև Եվրոմիության դիրեկտիվներ կա, որը ստիպում է պետք է պետությունները հետևեն ռիսկերի գնահատման գործիքակազմերի իրականացմանը, ինչպես նաև պետք է ընթացիկ համաչափ միջոցառումներ իրականացվեն, որպեսզի եթե անգամ նման ռիսկեր առաջանա, որը գիտությունը այս պայմաններում դեռևս չի կարող հստակ ասել, այսինքն կա անորոշություն, որպեսզի դրանց հետևանքը լինի ավելի աննշան։ Նույն այստեղ հայտնի Օրհուսի կոնվենցիայից եկած տեղեկատվության հասանելիություն, մասնակցություն որոշումների ընդունմանը, արդարադատության մատչելիություն։ Ինչու է սա կարևոր, որտեղ այստեղից արդեն շատ երկրներ հակասահմանադրական են ճանաչել, օրինակ, երբ այդ գործընթացներում սահմանվել է ոչ թե քաղաքացիների ուղղակի մասնակցություն, այլ պարզապես նրանց հետ կոնսուլտացիաներ, կամ եթե այդ արդյունքները հաշվի չեն առնվել, այս երբ սահմանադրությամբ ամրագրված է, բնականաբար խորհրդարանը չի կարող իր օրենքներով հետագայում դրանց իրացման այլ մեխանիզմներ սահմանել։ Այսօր փոխնախարարը խոսեց բնապահպանական օրակարգի մասին եւ շատ կարեւոր է ֆիքսել, որ մեր կրթությունը պետք է բնապահպանական ուղղվածություն ունենա։ Իսկ գիտությունը եւ նորարարությունը պետք է խթանեն շրջակա միջավայրի պահպանությունը եւ արժեքավորումը, սրանք իբրև սկզբունքներ պետք է սահմանել։ Ուրեմն ես խոսելով բնապահպանական պատասխանատվության մասին, մենք մինչև հիմա նաև ես ամենասկզբում դրել էի իդեպ շատ կարևոր սկզբունք, որը կա գործող սահմանադրության, դա ազատության սկզբունքն է, որը մեր այս սահմանադրությունը ուրեմն տալիս է հետևյալ բնորոշում, հոդված 39. Մարդն ազատ է անելու այն ամենը, ինչը չի խախտում այլոց իրավունքները եւ չի հակասում սահմանադրությանը եւ օրենքներին։ Հիմա մենք այս տեսանկյունից քաղաքացիական պատասխանատվությունը ինչ է ենթադրում։ Պատասխանատվություն մեկի առջև։ Իսկ բնապահպանական պատասխանատվությունը ունի լրիվ այլ փիլիսոփայություն։ Դա պատասխանատվություն է ոչ մեկի առջև։ Այսինքն այստեղ չկա կոնկրետ որոշակի անձի իրավունքների ոտնահարում։ Եթե քրեական պարագայում մենք ունենք մեղք եւ կենտրոնացված ենք մեղավոր անձի դեպքում, քաղաքացիականի դեպքում ունենք դուժող, բնապահպանականի դեպքում մենք ունենք շատ մեծ ռիսկի վտանգ եւ այն որպես կանոն կենտրոնացած է ապագա սերունդների առջև։ Սակայն դու պատասխանատու ես ոչ թե մեկի անձև, այդ անձը անձնավորված չէ։ Այստեղ խոսվում է տրանս
անձնային հարաբերություն, դու ինչ-որ իրավիճակի, ինչ-որ գործողությունների համար ես պատասխանատու։ Եվ այդ առումով բնապահպանական պատասխանատվությունը դա դիտվում է թեև առանձին պատասխանատվություն, որը որոշակի առումով հակասում է ազատության արկա կոնցեպտներին, եւ դրա համար այն հստակ սահմանվում է սահմանադրությամբ, որպեսզի կանխվի հետագայում այս սկզբունքի վիճարկումը, բնապահպանական վնասի հատուցման, հատկապես սկզբունքի օրենքների վիճարկումը գործող սահմանադրություններին։ Ես ասեմ ձեզ, որ ուրեմն բնապահպանական վնասը որպես կանոն իհարկե այստեղ կա եւ երկու մոտեցումը մարդակենտրոն եւ ոչ մարդակենտրոն, այն համարվում է պատճառված վնասը էկոհամակարգերի տարրերին, առանձին ֆաունա, ֆլորա, հող, օդ, նրանց ֆունկցիաներին, ֆունկցիոնալ գործունեությանը, ինչպես նաև առանձին, դա ևս նշվում է, մարդկության, մարդու կողմից կոլեկտիվ կերպով օգտվող օգուտների։ Բնականաբար, եթե մարդը լողանում է այս մաքուր ջրում, այս մաքուր գետում կամ շնչում է մաքուր օդ, իր իրավունքները ինչ-որ առումով ևս ոտնահարվում են, այսինքն բնության բնապահպանական պատասխանատվության 3 հիմնական կոմպոնենտ կա։ Եվ երբ որ դուք ուսումնասիրեք հիմիկվա օրինակ բնապահպանական վնասի հաշվարկման վճիռները, այնտեղ օրինակ ասում են այսքան միլիոն եվրո այսքան թռչուն սպանելու համար, այսինքն ոչ մի անձի չի քննարկվում, թե անձի որ իրավունքն է խախտված, զուտ պատճառված, այսինքն էկոհամակարգը նրա տարրերը ունեն իրենց սեփական, այսպես բալանսային արժեք, նաև ունի սեփական արժեք անկախ մարդու գործունեությունից։ Եվ դա առանձին է դիտվում, ինչպես նշեցի, էկոհամակարգի առանձին էլեմենտների պատճառված վնասը։ Նաև բնականաբար առանձին հաշվարկվում է վնաս, ինչպես նշեցի, ելնելով մարդու կողմից կոլեկտիվ ինչ-որ մենք խաղում ենք բնությունից, օգտվում ենք։ Եվ բնապահպանական պատասխանատվության հիմնական սկզբունքը դա վերականգնումն է, այսինքն նախկին վիճակի վերականգնումը։ Հնարավորության դեպքում պետք է վերականգնել այդ նախկին վիճակը։ Բնականաբար այն դեպքերում դա հնարավոր չէ, կրկին պետք է ամբողջ վնասի հատուցումը, որոշակ երկրորդական այդ վնասների հատուցումը պետք է գնա նախկին իրավիճակի վերականգնմանը։ Եթե առանձին այս համակարգի գոյատևման համար հնարավոր չէ օրինակ այլևս այս փոքրիկ լճակում կամ այս փոքրիկ ենթադրենք ապահովել այդ կյանքը, պետք է ստեղծել այլ լճակ, այսինքն բայց բոլոր դեպքերում պետք է գնա հնարավորության դեպքում դրա վերականգնմանը։ Այստեղ բնապահպանական վնասների հետ կապված ու ինչպես նշեցի, հիմնական առանձնահատկությունը, որ այստեղ անձնավորոշված անհատականացված չէ, այստեղ չի գնում մեր դասական պատկերացումը, անձին առողջությանը պատճառված վնաս, անձին գույքային վնաս, անձնական ոչ գույքային, այստեղ ամբողջ անորոշ է։ Սա այդ ուղղակիորեն կապվում է մեկ այլ կարևորագույն ինստիտուտ, որ կուզենայի խոսել, սանիտարական պատասխանատվությունը, այստեղ է մեր Օլեգ Դուրգալյանը, որին ուղարկել էր բազմաթիվ հայցադիմումներ, որոնք թողնվել են չեն ընդունել, որովհետև ասել են սահմանադրությամբ նախատեսված չէ։ Նման ինստիտուտ ինչ է ենթադրում սանիտարական պատասխանատվությունը։ Մենք գիտենք, որ այսօր կան Հայաստանում նաև գործող ինչու՞ չէ, կան առանձին նաև հանքեր, եւ ըստ էության ենթադրվում է, որ դրանց գործունեության արդյունքում հնարավոր է անձի առողջությանը պատճառվի վնաս։ Այստեղ անորոշությունը ոչ թե վերաբերում է եւ կոնկրետ ում է պատճառվում այդ վնասը, անորոշությունը այն չէ, թե ինչ հիվանդություն կարող է առաջացնել, դա բնականաբար պետք է ունենա որոշակիություն։ Այլ անորոշությունը վերաբերում է, թե արդյոք ում մոտ կառաջանա։ Բնականաբար այստեղ շահառուն որոշակի տարածքի բնակչություն է, եւ այստեղ եւս կարող է պատճառը լինի, որ մարծամբի այդ տարածքում կամ մարծամբի այդ տարածքում այդ պահին ապրած մարդու սերունդը լինել։ Այսինքն շրջանակը անորոշ է, բայց սանիտարական պատասխանատվություն, քանի որ նախատեսված չէ, իսկ ինչ է անում այն երկրներին, որտեղ այն նախատեսված է, այդտեղ ուրեմն կրկին անգամ եւ բնապահպանական եւ սանիտարական պատասխանատվության դեպքում նաեւ նշեմ, քանի որ երկու առանձին միտում էր գնում, մի կողմից մենք ընդհանրացակեցինք փաստորեն պատասխանատվությունը, այսինքն առաջին անգամ, առաջին չէ, բայց պատասխանատվության դաշտ մտավ կանխարգելումը, որ իդեպ նախկինում պետք է հստակ արարքը լինի, որպեսզի լինի անձին պատասխանատվություն, մուտք եղավ կանխարգելումը, եւ մյուս միտումը դա գնում է սուբյեկտների բազմակերպությունը, այսինքն այսօր
ով կարող է հայցով դիմել դատարան։ Մենք տեսանք, որ միտումը ո՞րն է, կարող են դիմել քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունը ելնելով իրենց կանոնական նպատակներից։ Կարող են դիմել տարածքային մարմինները։ Իսկ ով է պատասխանատու, այստեղ ևս սուբյեկտները ընդարձակվում են։ Միտում օրինակ շատ երկրներում ընդունված է, որ պատասխանատու լինում է ոչ միայն այն ընկերությունը, ով գործունեության արդյունքում պատճառվել է վնաս, այլև նրա մայր ընկերությունը, որ կավալերի այստեղ գործել։ Այսինքն երկու կարևորագույն միտում է, որ մենք ականատես ենք լինում, եւ իրավունքի միջոցով է դա ինչ-որ առումով իրացվում, դրանք պատասխանատվության ընդարձակումն է եւ սուբյեկտների մեծացումը, բազմակիությունը, թե պատասխանատու, թե հայցերով դիմողների։ Եվ բնականաբար, եթե մենք նայենք սանիտարական վնասի դեպքում, այդ միջոցները ով պետք է դիմի։ Կրկին առաջանում են հարցեր, բնականաբար տեղական բնակության անունից ով պետք է հանդես գա։ Տեղական մարմիններ, քաղաքացիական կազմակերպություններ եւ գումարները պետք է ուղղվի առաջին հերթին գիտության, բնականաբար ուրեմն բազմաթիվ գիտական ծրագրերի իրականացման վրա անել հնարավորինս, որ այդ հետևանքները ի հայտ չկան։ Այստեղ հիմնական անորոշությունը, ինչպես նշեցինք, հիմնականում սուբյեկտների էությունն է, որոնք, ինչպես նշեցինք, նրանք անհատական չեն եւ միջանձնային են։ Իսկ իրավունքի տեսանկյունից նաեւ մենք իրավաբաններս, եթե նախկինում որպես կանոն հիմնականում առաջնորդվում էինք համաչափության սկզբունքով, չէ, երկու արժեքներ կար եւ պետք է այդ երկու արժեքները հավասարակշռենք։ Դա կարող է լինել խոսքի ազատություն, անձի մասնավոր կյանք եւ այլն, ազատություն եւ անվտանգություն, ապա այսօր նաեւ մտավ երկրորդ կարևորագույն սկզբունքը, որ դեռևս մեծ համարությամբ ամրագրված չէ, զգուշավորության այդ principle of precaution, երբ փաստորեն իրավաբանը պետք է իսկապես նստի եւ գնահատի, թե ինչքան է այդ անորոշությունը իրական կամ ինչքան է հնարավոր վտանգի այդ ռիսկը իրական, որտեղ եթե մենք նախկինում քաղաքապատասխանատվությունը ռիսկի մասին է, այստեղ արդեն ընդհանրապես ռիսկի վտանգի մասին է։ Իսկ պետք է մենք գիտակցենք իրավաբանները ռիսկի վտանգը որքանով է իրական, որպեսզի պահանջել, որպեսզի պետությունը հետևի համապատասխան միջոցառումների, գնահատումների իրականացումը։ Այսինքն այս առումով, եւ եթե բոլոր մասնագետները, եւ իրավաբանները, եւ ինչպես նշեցինք, փիլիսոփաները, տնտեսագետները պետք է բոլորս փորձենք գտնենք հետազոտենք եւ գտնենք լուծումներ։ Ես մոտավորապես կփորձեմ այսքանով սահմանափակվել եւ եթե ունեք հարցեր, լսում եմ ձեզ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն միջոցառման համար եւ շնորհակալություն հատկապես երևի համար եւ սահմանադրական բարեփոխումների տեսանկյունից բնապահպանական հարցերը ներառելու ուղղությամբ ես Հայաստան Ստեփանյանն եմ ներկայացնում Ամենամիջազգային զարգացման գործակալության կողմից իրականացված ֆինանսավորվող եւ Deloitte-ի ու Urban հիմնադրամի կողմից իրականացվող Հայաստանի ջրային ռեսուրսների կառավարման բարելավման ծրագիրը Եվ անկեղծ ասած, երբ ոգևորված եմ Տիկին Գայանե Գաբրելյանի ասածից եւ սահմանադրական այս բարեփոխումների սկզբունքային մոտեցումներից, այն է, որ Հայաստանը կարիք ունի կամ բնապահպանական օրենսգրքի, կամ շրջակա միջավայրի վերաբերյալ շրջանակային օրենքի, կամ թեկուզ նվազագույնը էկոլոգիական քաղաքականության մասին օրենքի, եւ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նորմատիվ իրավական ակտերի մասին օրենսգրքերը եւ օրենքները դասակարգում են նույն հորիզոնական հարթության վրա, արդյոք չեք տեսնում անհրաժեշտությունը, որ բնապահպանական օրենսգիրք կլինի կամ ընդհանուր շրջանակային օրենք, այդ օրենքին տրվի սահմանադրական օրենքի կարգավիճակ եւ քաղաքականությունը, սկզբունքները, հարաբերությունները, մարդու եւ բնության իրավունքը պաշտպանված լինելու կամ անվտանգության հարցերը դրվեն այդպիսի օրենքի մեջ եւ երաշխավորություն ունենան ոլորտները կարգավորող, բնության հետ առնչվող ոլորտները կարգավորող այն օրենքների նկատմամբ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Պարոն Ամիրխանյան, ես հենց 25 րոպե ունեի, հենց 25 րոպեում էլ ավարտեցի, այսինքն ժամանակը չեմ շարժել։ Հա։ Շատ է։ Ուրեմն ասենք դες իդեպ նաև այստեղ շվեդիայի դեսպանը եւ իրեն ծրագիր էին արել մենք նաև գիտենք արտոկրիկոների մասնակից, եթե չեմ սխալվում, ջրային ռեսուրսների հետ կապված, իդեպ ես նույնիսկ ուզում եի առաջարկել եւ հանձնաժողովին առաջարկել մաքուր ջուր խմելու ջուր ունենալու իրավունք, այսօր դա շատ մեծ խնդիր է,
որովհետև մեզ մոտ մենք ունենք 500-ից ավելի գյուղեր, որտեղ չունեն կենտրոնացված ջրամատակարար։ Եվ ճիշտ է, երբեմն պետք է դու ելես նաև տվյալ պետության առանձնահատկություններից։ Մեզ մոտ ես երկու հարց եմ կարծում, որ այս պայն Հայաստանում դա բնորոշ է, դա մաքուր խմելու ջրի իրավունքն է, եւ նաև գիտեք Հայաստանի ներսում տեղաշարժվելու իրավունքը։ Այսօր հեռավոր բնակավայրից անգամ չկա հանրային տրանսպորտ, որպեսզի գաս ուրեմն մարզկենտրոն։ Երկու կարևոր իրավունք է, որ միգուցե պետք է սահմանել։ Եվ ես ձեզ ասեմ, երբ խոսեցինք կայուն զարգացման մենք սահմանադրության մեջ ունենք կայուն զարգացման սկզբունքը, որը ինչ է ենթադրում։ Առաջին այստեղ հիմնական 3 ասպեկտներ չէ, սոցիալական նաև, սոցիալական, տնտեսական, բնապահպանական, այս 3-ի համադրությունն է։ Տնտեսականը, որպեսզի թույլ չտրվի վատնումներ, հնարավորինս արդյունավետ օգտագործվի, բայց սոցիալականը, կամ ասում են մարդասիրական, ինքը ենթադրում է երկու հիմնական դաշտերում, ինչպես ներ սերնդային, այդպես էլ միջ սերնդային։ Միջ սերունդը մենք պետք է հարգենք ապագա սերունդների իրավունքները, երբ որ մեր ռեսուրսները օգտագործում ենք, իսկ ներ սերնդայինը պետք է նաև քննարկենք հենց մեր սերնդի, մեր հասարակության մեջ այդ ռեսուրսների բաշխումը։ Այստեղ մենք գալիս ենք դեպի սոցիալական իրավունքներ, որովհետև իդեպ մենք նաև նախատեսում ենք, որ սոցիալական իրավունքները ևս դուրս մղվեցին սահմանադրության 2-րդ գլխից, առողջության պահպանման իրավունքը, սոցիալական ապահովության իրավունքը, եւ այստեղ հարց չէ, գիտեք, որ շատ են ասում, որ դա մենք այդքան ռեսուրսներ չունենք։ Հարցը դա չէ, նոր ռեսուրսներ չի պահանջում։ Հարցը եղած ռեսուրսների մեջ դուք պարզապես առաջնայնություններն եք որոշում եւ ինչ-որ մի հատված շեյր եք անում, կոպիտ ասած, ինչ-որ հանրության միջև։ Ես միշտ բերում եմ օրինակը, երբ ասում ենք բնակարանի իրավունք, դա չի ենթադրում անձի բոլորին տալ բնակարան։ Այն ցույց ենթադրում է ունենալ ռազմավարություն։ Ամեն պետք է ունենա ռազմավարություն։ Տարեկան տևուց 5 բնակարան կառուցվի եւ տրվի համապատասխան կարգ մշակվի առանձին չափանիշներ, որպեսզի անձի իրավունք ունենա դիմելու եւ ստանալ բնակարանում ապրելու իրավունք։ Այսինքն խոսքը գնում է ունենալ ռազմավարություններ։ Եվ ուրեմն նաև բխում է հենց կայուն զարգացման սկզբունքից, նաև մենք ուղղակի դուք ջրերից խոսեցիք, ես նրան եկա, որ կարծում եմ մաքուր խմելու ջրի իրավունքը եւ Հայաստանի ներսում մենք ունենք սահմանադրության, եթե չեմ սխալվում, իրավունք Հայաստանը լքելու իրավունք, այսինքն դուրս գալու իրավունք, բայց մեր Հայաստանի ներսում էլ ես եղել եմ օրինակ փորձը Կալավան եմ գնացել, այնտեղ եւ շատ նման տեղ են, առհասարակ հանրային տրանսպորտ չկա, դա շատ մեծ ծախսեր չէ։ Պետք է ցանկացած գյուղ ունենա կապ իր համապատասխան մարզկենտրոնի, որպեսզի կարողանան ազատ տեղաշարժվել։ Լավ միտք ասեցիք սահմանադրական օրենքի կարգավիճակ ձեռք բերելու վերաբերյալ, շատ հետաքրքիր միտք է, ես իսկապես հանձնաժողովում կառաջարկեմ։ Եթե հատկապես, ինչպես նշեց տիկին փոխնախարարը, նախատեսում է բնապահպանական օրենսգիրք մշակել, միգուցե դա ավելի արդիական է դառնում, որտեղ գիտեք, այս պահին պետական օրենսգիրքն է, տվյալական օրենսգիրքն է, որոնք ունեն ազգային ժողովի կանոնակարգն է, ունեն, ինչու՞ չէ, եթե մենք սահմանենք նաև բնապահպանական օրենսգիրք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն եւ ասեմ, որ շրջանակներում իրավական բացերի վերլուծություններ իրականացվելու նաև քաղաքատնտեսության վերլուծություն, ջրային ոլորտի վերաբերյալ, կարծում եմ մենք հետագա համագործակցության հնարավորություն կունենանք եւ շիրոք կկիսվենք այդ։ Ինչքան շուտ անեք, օրինակ Transparency International մեզ ուղարկեց շատ լավ զեկույց կապված ազգային ժողովի այդ դիազոլությունների եւ օրինակ ես այդ միշտ այդ օրինակն եմ բերում, որ բազմաթիվ օրենքներ, որոնք ընդունվում են, նախագծեր առանցրակ իդրաֆտում չեր դրվում, այդպես մանրակրկիտ բերված է, եւ այդ առումով շատ կարեւորում ենք իսկապես ձեր կողմից ներկայացված զեկույցները, ամերիկյան համալսարանը մեզ ուղարկեց զեկույց կապված կարանտինի իրավական ռեժիմի հետ կապված, այսինքն ինչքան ես բոլոր զեկույցները անձամբ կարդում եմ, ցանկացած զեկույցներ որ ստանում ենք, Տեհան Սիմոնյանը մենք գիտենք սոցիալ-տնտեսական իրավունքների վերաբերյալ պատրաստել է զեկույց, հենց որ ինչքան շուտ անեք, քանի մեր հանձնաժողովը գործում է, մենք ավելի կհիմնվենք ձեր արդյունքների վրա։ Շնորհակալություն։ Դավիթ ջան, շատ շնորհակալ եմ լայն շրջանակով խնդիրը ներկայացնելու համար։ Այն առաջնային բացերը բնապահպանական իրավունքների պաշտպանության, որ մենք սկզբանե վեր էինք անել եւ նաեւ լսել էինք քեզ հետ, հիմնականում նվում էին բնապահպանական իրավունքների պաշտպանությանը, մարդու իրավունքների պաշտպանության
դրա իրավական երաշխիքների բավարարման կոնցեպտի վրա, բայց նաև դիտարկումը բիոցենտրիկ մոտեցման խնդրին մոտենալը կարծում եմ ևս խոսակցության մի շատ կարևոր կողմն է, որը գուցե նաև մեզ մոտ բավականին բացակայել է մինչ այսօր առնվազն իրավական հարթության քննարկումներում եւ խոսակցություններում եւ կարծում եմ, որ սա իրապես մի քանի նոր առնվազն նաև իրավական երաշխիքների ամրագրման անհրաժեշտության մասին է վկայում։ Այսինքն այն, որ առնվազն երկրորդ գլխում առողջ շրջակա միջավայրում ապրելու իրավունքը իբրև սուբյեկտիվ իրավունք պետք է կրկին ամրագրվի, պետության պարտավորությունը պաշտպանության եւ ոչ միայն խթանումը, որը որ հիմա կա, նաև իհարկե բնապահպանական տեղեկատվությունը սեփականության իրավունքի սահմանափակումը, սահմանափակման հիմքերում բնապահպանական իրավունքների պաշտպանության ամրագրումը, դիտարկումը, սրանից զատ ուզում եմ հասկանալ այլ որ սկզբունքներն են կամ իրավունքներն են ներկայությունից նաև ելնելով, որը որ սահմանադրական ամրագրման անհրաժեշտության տեսանկյունից դիտարկում է օրինակ նույնիսկ ուշավորության սկզբունքը եւ արդյոք կա արդեն ձևակերպված նույնիսկ ուշավորության սկզբունքի սահմանադրական ամրագրման տարբերակը քեզ մոտ թե դա սա դեռ ընթացք է, որի ուղղությամբ կներկայացնես դու կամ հանձնաժողով գիսեք, ուզում եմ հասկանալ որոնք են այլ սկզբունքները, որոնք ի հավելումս այս 3-4 հիմնական ակնառու բացերի առաջարկում ես։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Անահիտ, ասեմ այդքան նենց որ ես պետք է ստեղծեմ այդ սկզբունքները, այսինքն բնորոշում այնքան հստակ արդեն բազմաթիվ կա, ասում եմ անգամ ինֆորմացիոն դիրեկտիվներում, եւ մենք իսկապես կարիք չունենք անգամ զլույց ստեղծենք։ Այս փուլում մենք հարիշակարգն ենք մշակում եւ գիտեք, երևի թե այդ դրաֆթինգին դա հաջորդ փուլ է։ Առաջինը հիմա պետք է ներկայացվի բնապահպանական իրավունքները, երևի թե դեկտեմբերին դա կլինի, սոցիալ-տնտեսական իրավունքների հետ միասին։ Եվ առհասարակ նախկին սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը իրենց մոտեցում կա, որ մարդու իրավունքների գլխին կպնելու կարիք չկա, նա կատարյալ է հիմնականում ավելի շատ նախկինում կենտրոնացած էին դատական իշխանություն, չգիտենք սահմանադրական դատարան, վճարապետ դատարան միավորում, կառավարման ձևներ քննարկվում եւ մարդու իրավունքների վերաբերյալ հիմնական իրավունքների վերաբերյալ գլուխը կարծես թե ամենադեպս առաջնությունների մեջ դաշտում չէր։ Մենք հիմա այդ ուղղությունների մեջ մտցրեցինք դա եւ ես կգրում եմ միայն բնապահպանական, եթե մենք նայենք այս վերջին տարիներին ստեղծված սահմանադրական բարեփոխումների հիմնական շատ զգալի մաս հենց ունեն բնապահպանական օրակարգ։ Եվ ընդհանուր օրինակ մենք որ IDEA-ում ենք, Հագայում ենք եւ իրենց փորձագետը հիմա կխոսի, այնտեղ կար անց եւ կարծեմ Չիլիում էր, առասել Լատինական Ամերիկան բավականին այդ առումով առաջ է, իրենց որ միայն առանձին հանձնաժողով է ստեղծվել բնապահպանական օրակարգի համար։ Նույն հիմա Իտալիայում են քննարկում բնապահպանական, այսինքն առանձին հանձնաժողովներ, որպեսզի բնապահպանական օրակարգի հարցերին անդրադառնալ, ես փորձում եմ անդադ եւ այս նման միջոցառումները շատ կարեւոր են, որպեսզի հասկացնենք եւ իսկապես որ սա կարեւորագույն միայն այս մի օրակարգը բավարար է։ Առանց բնապահպանական պատասխանատվության ամրագրման սրանք շատ կարևոր հարցեր, որ պետք է նախատեսել։ Եվ գիտեք, հարցն է, որ մարդու իրավունքների այս հիմնական իրավունքների գլուխը կարող է փոխվել միայն հանրաքվեի միջոցով։ Եթե մյուս հարցերը կարող է փոխել ազգային ժողովը առանց հանրաքվեի, իհարկե դրանք լայն չեն, բայց մարդու հիմնական իրավունքների դատական իշխանությունը ենթադրում է հանրաքվեի անցկացում։ Հիմա առաջի փուլը հայեցակարգ հետը մշակվեց, հետո կանցնենք արդեն դրաֆթինգին։ Հայեցակարգի հիմնականում այո ես բնապահպանականը սոցիալ-տնտեսականը կառաջարկվի երրորդ գլխից բերել երկրորդ գլուխ ես ենթադրում եմ եւ մենք նման հարց արդեն քննարկել ենք հանձնաժողով այն կփոխանցվի եւ այստեղ ինչպես նշեցի սուտ Հայաստանի սպეციფიკայից ելնելով ես ուզում եմ առաջարկել մաքուր խմելու ջուր եւ ազատ տեղաշարժվելու իրավունքը այս պահին դա Հայաստանի գյուղերի մեծ մասը չունեն կենտրոնացված ջրամատակարար լուրջ խնդիր է ու գիտեք ի՞նչն է ցավալի տարիներ շարունակ անգամ մի գյուղ չի ջրամատակարարվել եթե դու ունենաս սահմանադրությամբ ամենագրված առնվազն պետությունը պետք է հիմնավորի գոնե տարեկան ինչ-որ մշակի ռազմավարություն քանակ սահմանի մենք չենք ասում հնա դա հսկայական ծախսեր է
բայց գոնե տարեկան մի քանի գյուղ առ գյուղ անցնենք ջրամատականացման։ Եվ երբ այդ Շվեդիայի աջակցությամբ հետազոտություններ են արել, Արտուր ասաց Գրիգորյան, մի քանի գյուղերում ջրի որակը սարսափելի ցածր էր։ Հա Այո, էլի քննարկենք, դու անդադ Անահիտ ջան, լոբինգ արա, անդադ ասա, ես փոխանցեմ, մշտապես մենք այս տարի կա Հագայում մի հատ կազմակերպություն, որ կոչվում է IDEA, որը աջակցում է աշխարհում տարբեր երկրների սահմանադրական բարեփոխումներ անցկացնել, այսինքն միջազգային կազմակերպություն է, եւ մեր հանձնաժողովի ևս համագործակցումը մեզ հուլիսին հրավիրեցին Հագա, մենք ունեցանք քննարկում, այնտեղ հիմնականում խոսքը գնում է խորհրդանական փոքրամասնության մասին, որը գիտեք նաեւ շատ ակտուալ է մեր երկրի համար, եւ այնտեղ ես ծանոթացա Շերոնին, ով աշխատում է այնտեղ իբրև ծրագրի պատասխանատու, օրակարգում իր պաշտոնը նշված է, նա համապատասխան task force-ի անդամ է, նաև կլիմայի եւ նա կներկայացնի այս շրջակա միջավայրի պահպանության դաշտում լավագույն փորձը եւ ես ենթադրում եմ նա կխոսի նաեւ լատինամերիկյան երկրների փորձի մասին եւ ինչպես այս բնական օրակարգի առանձին հարցերի վերաբերյալ Hello everyone. Can you hear me? Hi, Sharon. Excuse me, I'm just hearing the interpretation over myself. 1 second, I can. You can hear you well, Sharon. Go. Thank you, perfect. And you can see my screen? Yes, we can. Thank you so much for confirming. Minister, Excellencies, colleagues and organizers, many thanks for the opportunity to join you today for this most important and timely conference. Even though I'm not with you in person, I am very honored to be part of these discussions. So as I was introduced, my name is Sharon Piehiki, and I am a member of the Constitution Building Team of the International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Along with my colleagues, I support constitutional reform processes by producing comparative research on constitutional process and design. Considering today's topic, I will be presenting some overarching issues related to constitutionalizing rights and protections for the environment. Then I will provide examples of substantive and procedural environmental rights in constitutions, state duties, and provisions related to natural resource management. Finally, I will cover an important and overlooked topic in these discussions, and that is constitutionalized institutions that can monitor, adjudicate, and enforce protections for the environment. When we look at the overarching issues and trends related to constitutionalizing environmental rights and protections, our first roadblock tends to be what we call the democracy problem. And that is, responding to environmental degradation and climate change necessitates long-term planning and decision-making, along with potentially unpopular policy-making. Short-term election cycles do not favor either of these things. A related issue is that constitutions represent the constituent power, the people, but combating climate change necessitates thinking of future generations, rather than just the shorter-term priorities of the current living generations. So how can this be addressed? Well, we can theorize the role of constitutions in many ways, but a strikingly important theoretical framework in relation to the climate crisis is to understand constitutions as risk management tools.
and to understand climate change as an example of an irreversible harm. This irreversible harm threatens life and health, which creates a morally unacceptable and inequitable situation for future generations. We're at the point in our collective knowledge where we see the impacts of climate change already, and we know that worse can still come. We have therefore arrived at what is called a window of opportunity, where issues related to climate change are reaching policy agendas throughout the world, as illustrated by state commitments to reduce carbon, increasing public interest in state commitments at COP, the UN's progressively strong statements on human rights and climate change, and the proliferation of citizens' assemblies on climate change. What we do now with this window of opportunity is crucial. Constitutions may play a key role in this, providing a stable basis for environmental democracy. They can inculcate protection of the environment and build more robust and institutionalized responses to climate change. Perhaps the most salient reason is that environmental provisions and safeguards contained within constitutions have the potential to bypass short-term political considerations, which are tied to election cycles, and instead favor longer-term protection of the environment. For my talk today, I will provide a broad overview of the types of provisions currently included in constitutions that can help us understand the spectrum of options currently available to us. But we also must bear in mind that innovative responses to climate change are still needed, and we will not address this challenge using the same outmoded ways of thinking. Starting with rights relating to the environment, which David covered also earlier. Broadly speaking, constitutionalized environmental rights fall into two categories, and these are substantive rights and procedural rights. More than 3/4 of the world's constitution include explicit reference to environmental rights or responsibilities. Within substantive rights, the most common approach is a human rights-based or anthropocentric approach, with constitutions most frequently safeguarding the right to a healthy environment for people. At last count, 96 national constitutions recognize the substantive right to live in a healthy environment, and this is with varying formulations. The right is generally understood to encompass the right to work and live in a safe environment, clean air, clean water, and protection of biodiversity, among other things. In some countries, without the constitutionalized right to a healthy environment, courts have judicially interpreted environmental rights through other human rights, for example, the right to dignity or the right to life. Within substantive environmental rights, other rights are also implicated. For example, security of the person, food, sanitation, property, and health. Last year, as already mentioned, the right to a healthy environment was recognized by the United Nations as an international human right, important and actually crucial for the enjoyment of all other rights. Excuse me. Okay. I will now turn to the right of nature itself, as opposed to nature as a collection for resources of human use, which has already come up in our discussions today. As mentioned, it's an emerging issue in environmental constitutionalism. This approach, which, as David mentioned, is still quite rare outside Latin America, advocates for ecosystems such as rivers, lakes, and mountains to bear legal personhood, and is often rooted in indigenous worldviews. However, my prediction is that this right, the right to nature, is going to be increasingly included in constitutional reform processes around the world, including in Europe. And I say this because just last week, Ireland's Climate Assembly on Biodiversity laws recommended to constitutionalize the rights of nature, and they based this
in ancient Irish laws that protect forests. So I do think that countries will start reclaiming this right of nature to their own historical, cultural, spiritual contexts. In 2008, Ecuador became the first country in the world to recognize and implement the rights of nature in a constitution. So this right within Ecuador's constitution recognizes the rights of nature to exist, to persist, to evolve, and to regenerate. It includes nature's right to be restored and a corresponding state obligation to restrict and prevent destruction of ecosystems. As with the human rights-based approach, the right of nature's location within a constitution, its transformation into legislation, and its enforceability are crucial to its efficacy. Complementary procedural rights are also vital to enforce substantive constitutionalized environmental rights. These procedural rights, as also mentioned earlier, are the three pillars of the Aarhus Convention, and they're generally formulated as the rights to information, participation, and access to justice. And they also have a corresponding state obligation to ensure these rights. So approximately 36 countries have constitutionalized procedural rights specifically for environmental matters, but others yet enshrine generic procedural rights that can also be used for environmental matters. To briefly touch upon the main aspects of these rights. Firstly, the right to information in environmental matters includes two parts. The first part concerns the right of the public to seek information from public authorities and the obligation of those authorities to provide that information. The second part concerns the right of the public to receive information and the obligation of authorities to collect and disseminate this information of public interest without the need for a specific request. The right to take part in decision-making processes, including in relation to environmental issues, can be divided into three parts. The first concerns participation of the public who may be affected by or otherwise interested in a certain process, decision-making activity. The second part concerns the participation of the public in the development of plans, programs, and policies related to the environment. And the third part is the participation of the public in the preparation of laws and policies relating to the environment. This right also includes the right to be consulted, which is particularly important in terms of the extraction of natural resources and mining. We see this right in the Bolivian constitution, where nations and indigenous peoples have the right to be consulted each time legislative or administrative measures may be foreseen to affect them. The right to prior obligatory consultation by the state on exploitation of non-renewable natural resources in their territory. It shall be respected and guaranteed in good faith and upon agreement. The third pillar of the Aarhus Convention, also reflected in constitutions around the world, is the right to access justice to vindicate violations of environmental rights. There are three components of constitutionalized avenues for access to justice in environmental matters. These are 1. Broad standing rules, 2. The rights of individuals and groups to seek redress for environmental harms, and 3. Adequate and effective remedies, including injunctive relief as appropriate. These must be bolstered by fair, equitable, timely, and not prohibitively expensive procedures, and the dissemination of information about such mechanisms. A supplementary right to just administrative action offers an additional layer of oversight and an avenue for citizens to challenge state decisions regarding the environment on the grounds that they were unlawfully or procedurally unfair, alleging, for example, that an environmental impact assessment was insufficient. Moving on to other types of constitutional provisions related to environmental protection. We have identified approximately 144 constitutional state environmental duties, which imposes upon the state an obligation to conserve or protect the environment. There are various formulations, but these provisions might include, for example, controlling pollution, prohibiting the importation of toxic waste, creating natural reserves and parks, promoting environmental quality of rural areas, and ensuring that a tax policy renders development compatible with the protection of the environment.
Some constitutions oblige the state to pursue a policy of developing and producing renewable energy to ensure cheap and dependable supply of energy to citizens. Some constitutions link the duty of the state to protect the environment with protecting future generations, and others connect the state's duties with principles of sustainable development, like in the case of Armenia. Given the centrality of natural resources to a state's economic development, it's not surprising that most, if not all, constitutions contain provisions on natural resources such as water, land, forest, wildlife, and mining, soil, subsoil, and air. Like the environmental protection provisions, these generally fall into rights and responsibilities. So these constitutional clauses often are pertaining to ownership of natural resources, so the state's rights, for example, to exploit, grant concessions, restrict use, and the state's obligations to manage, conserve, and rehabilitate those resources. A rare but increasingly used type of provision is that of fixed commitments relating to environmental protection. We have an example in the Kenyan constitution, which obliges the state to achieve and maintain tree cover of at least 10% of the land area in Kenya. Fixed commitments, I think, may become more popular. They are generally more precise than other constitutional provisions, giving a precise quantum to limit contestation on the requirements of fulfilling this constitutional provision. So they control the magnitude of activity that is to be permitted or required of governments or other actors, and may assist the state in successfully reaching its international commitments. While there's general overlap with natural resources provisions, for Armenia I thought it's worth noting that around 60 constitutions explicitly mention mining, with Bolivia's constitution dedicating an entire chapter to regulating the various aspects of mining in detail. Several constitutions also expressly entrench what's called the polluter pays principle, meaning that liability for environmental harm lies with those exploiting the resources and producing pollution. This principle also extends to managing the costs of pollution and compensating victims of pollution. For example, Vietnam's constitution states that organizations and individuals who cause environmental pollution, debilitate natural resources, and weaken biodiversity shall be strictly dealt with and must be responsible for remedy and compensation for damage. Very few constitutions, approximately 11, reference climate change in relation to state environmental duties, but it is likely that future reform processes may incorporate such provisions. I include the example of Ecuador's constitution, which is perhaps the gold standard, because it is most concrete in its formulation. It says, "The state shall adopt adequate and cross-cutting measures for the mitigation of climate change by limiting greenhouse gas emissions, deforestation, and air pollution. It shall take measures for the conservation of the forest and vegetation, and it shall protect the population at risk." So as you can see, that's an incredibly comprehensive provision that links all of the state duties to combat climate change. Chile's constitution was also mentioned earlier, so I briefly wanted to note that indeed there was a committee that was set up to look at the environmental issues in Chile and present them for the plenary to vote upon. This commission was also charged with looking at the economic model of the country, which is essential when we are having these discussions. So this commission suggested over 100 provisions related to the constitution, and had the referendum passed, Chile's really would have been an ecological constitution, as we say. And we can talk more about that later if you like, but there are many innovative provisions that also came from the Chile process. I now turn to a crucial part of the discussion, and that is an exploration of the unique potential of constitutionalized institutions to promote compliance of environmental law and enforcement of environmental rights, to address climate change, combat environmental degradation, and promote a just transition under the umbrella of sustainable development. Firstly, I will touch upon environmental courts and tribunals. In 2016, it was estimated that there were over 1,200
environmental courts and tribunals at the national and provincial level in 44 countries. Few of these courts and tribunals are constitutionalized, with the very notable exception of Kenya and Bolivia. But all of these courts and tribunals, whether constitutionalized or by statute, have proven themselves crucial in advancing environmental rights and enforcing environmental protections. Specialized courts are important because they can generally respond more quickly to environmental concerns, and this can counteract the usually very slow process of courts. But relevant environmental laws and constitutional provisions must exist for them to be successful in carrying out their mandates. Further, these types of bodies face particular challenges in environmental matters as they deal with issues of definition, for example, environment, what does healthy mean, what does quality mean, and boundaries of those definitions. They also have to deal with appropriate remedies, compensation, injunctions, alternative measures. They face issues with funding and staff, of technical knowledge, and of course, potential political fallout for potentially unpopular decisions that they might make. Of course, in the absence of, or in addition to, environmental courts and tribunals, constitutional and Supreme Courts also have a role to play in the enforcement of environmental rights. In addition to courts and tribunals, some states have specialized environmental prosecutors at the national and sometimes the sub-state level. These specialized environmental prosecutors are generally mandated to prosecute violations of environmental law by public and private entities. This is often related to water or air pollution, hazardous waste, dangerous substances, or protected lands. I'll give you the example of Brazil. Brazil's wide-ranging environmental laws are enforced by the Ministério Público, which is empowered by the 1988 Constitution to monitor and enforce violations of constitutional rights. And this in Brazil includes the right to an ecologically balanced environment. The Brazilian Constitution mandates the public prosecutor to instigate investigations and litigation to protect public and social property, the environment, and other diffuse and collective interests. It also is empowered to defend judicially the rights of indigenous populations. So the Ministério Público enjoys constitutionally protected functional independence, and it has been very active in environmental cases in Brazil. For example, in June 2020, a group of 12 federal prosecutors filed a suit against the federal environment minister, and they accused him of trying to dismantle Brazil's environmental policy. That minister has since resigned. Turning to independent regulatory and oversight institutions. There are many types of these independent regulatory and oversight bodies that may be established by statute or in a constitution. National human rights institutions can play a crucial role in promoting and protecting human rights, including those constitutionalized environmental rights we discussed earlier. Some national human rights institutions have developed innovative policies on monitoring and evaluating government environmental protection efforts to bridge the gap between stakeholders in extractive industries and to protect human rights. For example, Argentina's National Human Rights Institute has developed a monitoring and evaluation program to identify gaps and challenges in the state's implementation of the Sustainable Development Goals, and it does this with input of civil society. Another example is Mexico's National Human Rights Institution, which can accept and act on environmental complaints, and this was after the 2012 constitutional edition of the right to a healthy environment. Some constitutions establish the office of a General Human Rights Ombudsman, which can also be responsible for issues related to the environment. However, there are also states that constitutionalize more specialized environmental ombudsmen, so-called defenders of nature, or an ombudsman for future generations. These can actively monitor executive decision-making related to the environment and pursue vindication of individual or community rights to a healthy environment. I must give the very famous example of the Hungarian Ombudsman for Future Generations, which, through the Hungarian Commissioner for Fundamental Rights,
can approach the Constitutional Court to seek annulment of legislation that will endanger future generations. This recently resulted in the invalidation of key aspects of Hungary's forest management legislation, which was not adequately taking into account the transgenerational burdens of the policy. So, in conclusion, by surveying constitutional texts, we see a wide variety of provisions relating to environmental rights and natural resource management, but their implementation depends on a robust institutional framework. A core benefit of constitutionalization is that it can embed long-term environmental planning and commitments as part of a country's vision, inoculating policies against shorter-term political considerations. Constitutionalizing institutions ideally strengthens their authority, independence, and longevity, but there are also risks. These institutions' effectiveness in carrying out their respective mandates must be considered within the overall political framework of a state, including the availability of political will to abide by and to implement their visions. As mentioned earlier, discussions on the environment and natural resources cannot be divorced from conversations about the economic model of the state and long-term management of depletable resources, including the extent of the state's reliance on extractive industries and its capacity for and commitment to a just transition. To prevent the worst impacts of climate change, the world has a brief window of opportunity, and it really is up to us how we use it. I thank you very much for your attention. I welcome questions, and also a big thanks to the interpreters for sticking with me. Thank you very much, Sharon. I learned something. This was a very, comprehensive and at the same time, very succinct presentation. So, Lucy, we can see your screen also, by the way. Or is that our screen? Oh, sorry, yeah. Hi. Okay, any questions? Hasirkan? Going once, going twice. Okay. All right. So Sharon, let's listen to the next speaker, and maybe all these will come together, and we'll have because in some ways they're interlinked. What Jane is going to talk about, Jane Suter from Dublin is going to talk about is not specifically about environmental rights, though she may have examples of environmental rights, we'll see, but generally engaging citizens in constitutional reforms. And as Sharon mentioned in her talk, there is kind of a tension between public participation, citizen participation, short-term needs of the country, and long-term vision of the Constitution. So with that, we're very happy that Jane had time to join us. She has, she's one of the key people in Ireland on citizen assemblies and constitutional reform, and so and so we're looking forward to learning more about their experience. Are you trying to share, Jane? Yes. Can you hear us? And you're on mute. Apologies, I'm trying to, something has gone wrong with my Zoom, it's not allowing me to share, so I'm attempting to email it to you, so perhaps you can share it from there. Okay, sure. If you can email it, yeah. You've emailed it already, yeah? It's just sending as I speak. I'm just watching the blue arrow go across. Okay. So apologies for that. And you're sending it to my email, is it? I sent it to Alan yes. And to Rosanna. Rosanna, yes. I will log into my account, and everyone will see my password and emails. Hold on 1 second.
if it takes a minute, I can just talk anyway without a PowerPoint. Just give us 1 second. I think we'll be able to. I don't know what's happened to my Zoom that it's not recognizing PowerPoint. We had an update in my university, so maybe some session has changed somewhere. It's a biography. Yes. All right, so that's Jane. And I'm gonna download this. Okay. I'm going to gracefully exit. Okay, Jane, you can talk, and can she control, or I have to? Oh. Okay, and then I can let you know when to move on. So, hello everybody, and apologies for this little hiccup at the beginning. I'll have to work out what's going wrong with my PowerPoint. But yes, as you just heard there, I was going to talk to you more generally about involving citizens in constitutional reform, and I'll try to focus a bit on climate and biodiversity laws and so on, which are some of the issues that we've been looking at in Ireland. But I suppose before I come to that, what I wanted to talk about was the sort of the principles of citizen deliberation and involving, we call them citizens, but of course it's not always citizens. You know, in Ireland, many of the people involved are people who weren't born on the island, who don't necessarily have constitutional voting rights as citizens, and so on. But it's just the established shorthand for it. So what I thought might be useful for you all on the next slide is to talk a bit about the deliberative experience. So I'll talk a little bit about why citizens' assemblies, what they're useful for, where they come from. I'll talk a little bit about what kind of topics are suitable, and then the connections with policymakers. So how you build that, I think that's absolutely crucial. And then connections with the mass public and the mass media. So if we go on just one slide to why citizens' assemblies. The idea is the governments and policymakers are largely used to listening to civil society, to vested interests, to lobbyists and so on. But they don't generally listen to citizens, so often they actually have a not very clear view of where it is that citizens are on an issue. So I'll describe to you later, but for example, for 30 years in Ireland, there was a big discussion about abortion rights, abortion had been completely outlawed in the Irish Constitution in the early 1980s. And politicians had assumed that this was going to be very difficult for citizens to bring it back in, because they had only heard from very committed lobbyists on both sides, some of them well funded by American groups and so on. But once they actually brought the citizens in, and the type of people who don't normally participate, then they began to get a different picture, and it also builds trust among citizens. A lot of the research shows that particularly citizens, younger men, and others who are more distrustful of politics and of politicians and of civil society and so on,
tend to trust citizens' assemblies more. They see them as people like them, people who've been able to subject scientific expertise to questioning, which is quite an important part of it. So if we go on to the next slide, I just wanted to talk to you a bit about Ireland's first experience with deliberation and where we came from. So at that time it was 2008 and the main to 2010, and the main crisis, the main issue facing Ireland and obviously a lot of European countries and so on was the recession. In Ireland we were particularly badly hit. The IMF and the World Bank and so on wherein some people were on the streets about this. And I suppose now while the climate crisis was definitely in view there, it wasn't so much on the landscape of the average citizen, but it's this type of crisis situation that often allows a government to think a bit differently and to think about other ways of involving their citizens, of trying to build trust and build legitimacy and so on. So I'll just talk to you a little bit in the next slide about Ireland's first deliberative experiment, which was called We the Citizens. I think it's one slide back from the one that you're showing now. And this was an academic experiment that we conducted in order to demonstrate to politicians and policymakers and civil society, senior civil servants and so on, that in fact you could trust the people, you could listen to them. There had been citizens' assemblies beforehand in British Columbia and Ontario in Canada and in the Netherlands. But a lot of people had said, well, you could trust Canadians or Dutch people, they're very sensible. You couldn't necessarily trust Irish people. So that's why we, with the help of philanthropy, engaged with this first academic experiment. And the really important thing about this is that the people who are invited, who are part of it, you see a photo of them there, must be randomly selected. So in Ireland, what happens is the Prime Minister, our Taoiseach, sends a letter to maybe 50,000 different households in different parts of the country, in rural areas, in urban areas, in small towns, in large towns, in areas that are doing well economically, in areas that are doing less well, and so on. And says, you know, if somebody in this household would like to volunteer for the next Citizen Assembly, please fill in your details. So people then fill in their details and then are randomly assigned. There's 100 people there, so we have 50 women, 49 men, because there's slightly more women than men in the Irish population. They come from advantaged, disadvantaged areas. There's unemployed people, professionals, working people, retired people, students. In the most recent one on biodiversity, we had somebody who had turned 18 just a few weeks before and was doing their final school exams, and we had somebody of the age of 75, people who were born on the island, people who were born elsewhere, and so on. So it's really just to demonstrate that if you bring these people together, and then really importantly, what you do is you give them good information. So we can go on to the next slide. And the information is balanced from experts. So you have people who give, that's okay, it's the one with the Irish print, yes. You give them balanced information about the pros and cons. If somebody has a very definite point to make, you try to balance it with somebody who says something else. So you'll see that, you know, the first one was on marriage equality, which really got this idea of deliberation in Europe underway, because the Citizen Assembly called for a referendum on marriage equality, and that referendum passed
Ireland became the first country in the world to actually opt for marriage equality by popular vote. And then we moved on to the second one, where we were looking at abortion rights, which I mentioned earlier, and climate change. So the important thing, as I was saying, was this balanced information. So, for example, on abortion rights, there would have been people who, ethicists who would have argued both ways, constitutional lawyers who would have talked about the pros and cons of this sort of thing being in the Constitution, gynecologists, and who would have talked about the issues that people can have with different types of pregnancy and so on. But it was all balanced scientific information. So when we looked at climate change, the balance, of course, wasn't having climate change deniers. The question was, how do we make Ireland a leader in tackling climate change? So it became about, well, do we want to focus on agriculture or on transport or on housing and so on. So there was a lot of presentations from different people about the extent of the challenge on climate change, but also about the different kind of mitigation and adaptation solutions that Ireland could engage in. And then more recently we've had one on gender equality, and one that is just almost finished now on biodiversity loss. And I think that one was important, that it was actually framed as biodiversity loss. So it was how to try to stem biodiversity loss. And one of the things, the first round of voting was just a few days ago, last weekend, and the citizens voted for us to put a clause into the Constitution about the right of citizens to an environment where biodiversity is protected. Because one of the ideas is that in Ireland and elsewhere in Europe, there's actually already quite a lot of legislation that, if really properly implemented, could protect against biodiversity. Of course, more is needed, but even implementing strongly what is there would do a lot to protect biodiversity and try to slow down the rate of loss at the very least. So that's why there was a constitutional proposal put into that. So this brings me on to the next topic, which is about which topics are suited. And you can see on the slide that we'll come on to now that, where I first, the next one, about electoral reform. So that's where these started, which were very kind of technical subjects. In British Columbia, they actually spent 9 months thinking about the different types of voting system that they could use before they opted for a proportional one. Those citizens became, real experts in electoral law. So that demonstrated that, things don't need to be kept to top line. You can actually go into quite a lot of detail with citizens, but obviously they need support, they need to learn in different ways, and I'll come to that in a minute. And then we have the moral and social issues, which was the marriage equality and the abortion, blasphemy and so on that you've seen in Ireland. But really the area where citizens' assemblies have taken off the most is climate-related ones, biodiversity loss. So Ireland had the first Climate Citizen Assembly in 2016, but since then they've been held in the UK. The House of Westminster in London commissioned one. There's been a Climate Citizen Assembly in Scotland, in Germany run by Bergerat, in France Emmanuel Macron had the Citoyen de Climate, which was a follow-up to the Grand Débat in France, which was a really detailed look at what French society could do to tackle climate change. Unfortunately, with that, Macron himself had promised to implement some of the proposals, and then he did less. The Parliament with the system there wasn't as involved. So that kind of talks about the importance of the connections with policymakers, which I'll come to in a few minutes.
But Denmark has done climate citizen assemblies. They have one at the moment about building a new island in the middle of Copenhagen, where there's going to be significant climate impacts. Estonia has been running, has run a couple of local climate citizens assemblies. So a lot of smaller cities and towns and regions have run climate assemblies and so on. So they're probably the most popular type of assembly at the moment. If we go on to the next slide. One of the things is, if you're going to involve citizens in deliberation, is to think about how you're going to frame it. So values-based framing is by far the easiest. So, you know, if your values are about looking after your community, looking after your family, looking after your children's future and so on, those are the kind of values which people have found most helpful in framing citizens' assemblies around climate or around biodiversity loss and so on. And the other thing is this, as I was saying, that, you know, you have so many experts coming in to educate the citizens, but it's really important that those experts deliver their expertise in a way that you would for kind of mid-cycle teenagers in secondary school rather than undergraduates. So you have a lot of time for evidence, you have a lot of time for different experts to come in, but it's also important that people hear from other people who are maybe experiencing the consequences of climate change, or people who are concerned about their children, or farmers who are living with something, or so on. And with biodiversity, we've started really trying to expand the way that our participants learn. So they did field trips to areas where there have been really good measures taken to protect biodiversity, and to areas where the things had worked less well, and there was real problems with the absence of biodiversity, so they could really see it in real life, because obviously different people have different learning styles. So it's trying to get that balance right between kind of clear choices between values, between video, audio, text, experiential learning, and so on. So there's a lot that goes in to the actual framing of the argument and so on. If we move to the next slide, you really need to think about this type of evidence and make sure that people feel that they really are being presented with some choices, that they really are able to engage with different people and really think about what their preferences are for themselves and for their communities. One of the big questions is often what to do about vested interest, because of course in some ways like Greenpeace could be a vested interest, but so is the Farmers Association or the oil extraction industry. So in Ireland we've come up with a clear kind of way that we treat what we call all vested interests, which is that we have experts who are meant to be either neutral or as balanced one against another. And then vested interest is very clearly marked out to the participation citizens that these people are have skin in the game, if you like, and so to treat their evidence different. If we move on now to the connections with policymakers and on to the next slide, I think this is probably the crucial thing, and I think there's probably a good range of people in the room who can really think about this in terms of Armenia. But on the first slide, on the slide there on the left, you'll see a picture of myself and my co-investigator David Farrell in our very first one 10 years ago, the experiment on We the Citizens that I talked to you about earlier.
And we really use that for persuasion for politicians and for policymakers. The woman you see in the middle there in the pinky purple jacket is a former political correspondent for the national broadcaster. So she knew the journalists, she knew the politicians very well, and she was able to go in and discuss with them the benefits of this. So I think that's really important, is kind of building the connections with policymakers. The picture on the right, our very first citizen assembly actually had 1/3 politicians in the room, and we used that to build those connections. Indeed, you'll see that in the next slide. We changed it over then, where we had the politicians, rather than being in the room, brought it to a parliamentary committee. So, for example, when they took the output of the Citizen Assembly on climate change, they then had an all-party committee in Parliament to discuss it, but they were just discussing that committee, and that led to Ireland declaring a climate emergency in the Parliament, and also allowed them to put the bones on the very first Climate Act that they were going to pass. But it is a delicate balancing act. In a very recent one on Dublin and the change in the electoral system, with politicians back in the room again, and of course they acted like politicians and did a lot of lobbying. So I think it's better to try to develop the connections with politicians into the Parliament and so on, into the ministries, rather than necessarily having them in the room. The next slide is just some detail about that, but I see time is moving on, so we'll run past that. And I just wanted to show you here, if you just press forward, we'll see that where we have with the is this kind of tight coupling, as we call it. So we have these pressures for change. So, for example, trying to meet 1.5 degrees of commitments and so on. And before, this would have just gone into legislation or constitutional change. Now, if you press forward, you'll see in the red box that we put this Citizen Assembly in to the middle between that pressure for change, and then it goes back into the traditional system. So this kind of connection, this kind of coupling really builds the presence of citizens in, but that also empowers the policymakers and the government to be able to move forward with changes that in some ways might be too radical for them without the insertion of that citizen voice. So it allows them to move forward with policies that might otherwise challenge them. It might challenge kind of inter and intra-party differences. So it provides that level of connection. But it also provides for the insertion of citizens' voices into the policy-making process, which builds legitimacy for the process and trust and so on. So the very last point I'll make is, if you're trying to do this, it's being done, you'll see a slide to one's own called Media Relations, but there's been a lot of these assemblies in all sorts of countries around Europe and in the US and in Canada and so on. And I think one of the differences in Ireland is that we've really thought about media relations. There's journalists in the room when people are deliberating and listening, so there's full transparency. Everything is live streamed. All the submissions are available for everybody to see, and there's a real focus put on the professional media campaign and the social media presence. And so I think this, leads in some ways to some of the successful referendums we've had, the declaration of the climate emergency, and so on. And we have high levels of awareness of citizens' assemblies in Ireland, and a lot of media coverage. So maybe if you just
move forward. We went through a few slides there. To the second last one, you'll see some of the pictures of media coverage. So I think about 3 more on from where you are there. So we're just moving forward. But if you just go to where next, maybe is going to be easiest. Apologies for this, everybody, for my slide not working. But in Ireland, with as I said, biodiversity is just finishing up now, and we're really hopeful that will lead to both the enforcement of existing legislation to a much greater extent. It will allow politicians to stand up to some vested interests who, talk about kind of traditional farming or turf cutting rights that they have, to be able to say, well, we put it to a citizen assembly and the citizens have recommended this. So we're now talking about using it in areas like neutrality or a border poll, which would be very politically contentious in Ireland. So I think I'll probably finish up there now, and then there's plenty of time for questions, or so I can understand where it is that all of you are on this, because I know it's a little bit different to the kind of more focused talk on environmental policy, which you've been listening to and having and participating in for the rest of the day today. Thank you very much, Jane. This is, I always get excited about listening to the stories of coming out of Ireland, because obviously there's some parallels between Armenia and Ireland. What, of course, was in some ways shocking. You expect a conservative Catholic country being the first to do marriage equality, and you have abortion, which is is even unimaginable that Ireland would go for it. And the power of citizen engagement and citizen deliberation is as an untapped resource in many countries. Informed engagement into dialogue, I think, is an untapped resource in many countries. And I think with the Armenian Constitutional Reform Commission, they would be I think they would get a lot of valuable feedback from citizens if certain elements are put up for discussion. I don't think the entire set can be up for discussion, but certain elements that are critical and it's not politically clear which way people would be happy with, and not rely on the sense of politicians that this is good policy for Armenia, because often they may be wrong. They're wrong, actually. And so I think, on the other hand, the challenge of, the case of Ireland is that, of course I'm revealing my political biases here. The conclusions the citizens came up with seems to be progressive, moving society forward. But you could also expect that the Citizen Assembly actually pulls back, right? And it doesn't let you go as far as you would want it to go as a visionary constitutional reform, but that actually gives politicians some indication, some kind of a barometer of where people are, So I think there's many different values you can get out of a citizen assembly type of engagement, deliberative engagement, Thank you very much. I mean, the Irish example is... I think there's a difference. It's actually quite interesting to look at the difference between the Irish experience, where we had randomly selected citizens. I think that's the really crucial thing, because if you look at Iceland or Chile, they both had elections for citizens in their constitutional review processes. And in both of those, the process didn't actually proceed. It became more politicized, and the citizens who were involved were perceived as more like mini politicians, if you like, because they'd gone through this electoral situation rather than being randomly selected as in a jury. So I think there's important lessons there in the comparison between elected citizens' assemblies, such as in Chile, and then the randomly selected ones in Ireland and elsewhere.
Yeah, very interesting. I was a little bit surprised to hear that there were politicians actually present in some of the citizen assemblies. As long as they keep quiet, I guess. Any questions, anyone, from both speakers? Yeah, David, yeah, go ahead. David Acopian. Go ahead. Sharon? Okay. I have a question. I wanted to know, can you update us, please, about the ongoing constitutional environmental reforms that the idea is involved in? Just the scope of those reforms, the main tendencies. Sure, I'd be happy to do so. So I should explain that, International IDEA, as David says, intergovernmental organization, we provide assistance for in-country reform processes. When we work with in-country reform processes, we never are prescriptive. We only provide a spectrum of options, so that's why I gave some of the options today. But in terms of reform processes, we're involved in nearly every process that there is ongoing at the moment in some form or another. Many in Chad and South Sudan, the Chile process we continue being involved with. As David said, we're pleased to assist the Armenia process as we're needed. And when we bring to these reform processes discussions about the environment, we really want to think and talk about the context in which the country is operating, the extent of the reliance on natural resources, what types of issues are under review, for example, water issues or mining, etc. And for that, then we will provide what's out there in constitutions already. And I think what is key, what Jane has brought into the discussion as well, and something that we are really interested in, is seeing the extent to which these citizens' assemblies, which are unencumbered by some of the political considerations that have been brought up, may actually provide some innovative recommendations that could in fact be constitutionalized. And so I briefly mentioned earlier, as Jane did, the Citizens' Assembly on biodiversity loss, and the fact that the Assembly recommended constitutionalizing the right to a healthy environment, the rights of nature, among others. And if I may take the prerogative of having the floor, I hope I've answered your question, but I'd also like to ask Jane whether indeed you see any of these climate assemblies coming out with innovative recommendations. And as a second part, do you think that we should be looking towards constitutionalizing citizens' assemblies as institutions of citizen input, as kind of citizens' panels? Or do you think their benefit and their success lies in the fact that they're ad hoc and usually narrow focus or single issue? So thank you for taking that on. Yeah, sure. So in terms of innovative, a lot of them go a lot further than policymakers thought. In Ireland, people didn't actually expect the proposals for referendums to actually put the rights of nature and the rights of animals and so on into the constitution. So that wasn't expected. But the citizens, when they heard about kind of the legislation that we had, but the lack of enforcement, really thought that constitutionalising it would then give citizens extra powers, if you'd like, to try to ensure that policymakers would enforce things. And some of the really innovative things, actually, in Scotland and in Ireland, had children's and teenagers' citizens' assemblies running alongside the adult ones. And I think having the children there, in Ireland it was from 6 to 16-year-olds, really provided kind of different ways of thinking about things and different kinds of imagination that really caught, I think, some of the adults, especially the older ones who were more used to thinking traditionally, but they liked the idea of the more innovative ideas coming from the children. So I thought that was an interesting thing to do, and especially around issues around climate and biodiversity, where of course we're
talking about future generations and unborn generations and so on. So being able to include the children's voices, I think, is really important. In terms of constitutionalizing it, like in Ostbelgien, so in the German-speaking part of Belgium, they've done this. And there's a sitting citizen assembly that sits as part of Parliament, which is actually quite, and they choose then the topics which are going to be to be debated. Whereas in Ireland, the choosing of the topics is quite top down. The political parties put them into their manifestos, and then they go into the programme for government, and then they're done on this kind of ad hoc basis. But it's interesting that at the moment there's a process, the Biden Summit for Democracy that the US State Department is running. And Ireland and the European Commission have co-sponsored a cohort on deliberation within that summit. And there's a proposal there asking different countries to sign up for it. And one of those is actually to think about implementing citizen assemblies at different levels and institutionalizing them. So that's something that it'll be really exciting to see which countries choose to do it, because it's most of the OECD, I think, that are in there. So it'll be exciting to see who signs up for deliberation from that platform. I'm assuming it's open to Armenia as well to apply. Jane, yeah. Can you hear me? You're on mute. I'm assuming that international fund that's been set up is available for countries like Armenia. Jane, you're on mute, by the way. Yeah. You're on mute, Jane. Oh, apologies. Yeah, I can actually send the text and the email and the link to anybody who might be interested in it. Great, yeah, please, if you send it to us, we'll share it with everyone. It would be fantastic to have Armenia involved. Excellent, thank you. Yes. Citizen assemblies is a completely new idea in Armenia. So, yeah, Anait, please. Turn it on and you have to wait 7 seconds, right? So. I think it's on. No? Can you hear her? Sharon, Jane, thank you so much for very valuable presentations. I have one question to Jane, and it relates to potential political influences on citizen assemblies, especially with rather small societies where sometimes intense political processes are being brought forward. I would see this as one of the very important factors that need to be taken into account. So whether you had such an instance where you could observe that political parties, not directly obviously, but are having an influence on the participants of the assembly or on their discussion and decision-making process, and how to handle that. Do you have any roadmap for that dimension of potential developments? Yes, so the first Citizen Assembly in Ireland, the Constitution Convention, had 1/3 politicians actually in the room. So this was something that we were extremely concerned about in terms of professional politicians interacting with random citizens. We did a lot of research into it. Some of the slides that I kind of skipped over there in the interest of having more time for a discussion were about that. So what we found was we had very strong norms agreed where people were to listen to each other with respect. They were to try to have an open mind. And every week we asked questions about, did you find that somebody had already made up their mind? Were people listening to you with respect? Were they trying to influence you outside of the table and so on? So we tried to keep a track of it like that. And actually we found that the politicians behaved really well and largely didn't do it and largely didn't dominate at the round table discussion. It was very different at plenary. So at the plenary discussion, when all the tables are talking, the TV cameras are on and it's live streamed. And of course the politicians couldn't help themselves. When there's a TV camera on, politicians have to speak. So at the
at those sessions it didn't work so well. And at the most recent one in Dublin, there were politicians in the room again, and they were actually trying to, it was about how they were going to be elected and paid. And that just didn't work. They were in the room lobbying, and it just didn't work. So that's why we tried to keep the process to have a citizen assembly that then goes to a parliamentary committee so that the politicians can then do it. But it's also really important about lobbying from outside. So one of the rules is that, if any interest group tries to lobby a citizen, then they're not allowed to present at the assembly. So it's made very clear to all the lobbyists and the interest groups in the area that any attempt, it's a bit like meddling with a juror in a jury case, any attempt to actually lobby a member will mean that you won't be allowed to present at all to the assembly. So that, in Ireland anyway, has managed to keep a lid on it. I know in other countries some people say, oh, that wouldn't work here, but in my experience, most things where people say, oh, it wouldn't work in my country, when they actually try it, it often does. Jane, how much did it have to do with you and David's reputation as independent scholars, academics, in pulling some of these off initially? Because you have to really demonstrate that whoever is leading it has no political leanings. They're looking for people's deliberation and input. And how did you manage that aspect of it? Yeah, well, David and I we led the first experimental one where we demonstrated it, and that's where I was saying the person who was kind of up on stage talking was the director of the National Theatre, who was a great guy, and then the woman who was doing the leading the discussions with media and politicians was a former political editor of the National Broadcaster who knew everybody. So that was the kind of team that we had for the first one to demonstrate that this could work. But then the government took it on themselves, but they made it an independent body, so that the Citizen Assembly, the civil servants are seconded across to it to be independent. Now David now thinks that they should be even more independent than they are. So there's a trade-off here. If you have there's still the people in the Secretariat are civil servants. They are seconded and they are independent. But some people would say, well, they should be more independent again. Whereas the political system here would say, no, the advantage of having them as seconded civil servants means they know how to lobby and get the findings of the Citizen Assembly into the system and accepted within the system and so on. Whereas if they were a totally independent NGO, it would be a very different situation. So there's kind of pros and cons to all of this. But we were lucky in that the first civil servant who was seconded was a person called Arja Leary. He's been doing a lot of different talks and gone out and spoken to people. And he's very independent-minded civil servant, so he was able to run it, and then we were able to advise him, and we used the kind of playbook, if you like, from our first experimental one. So we were lucky as well as other things, you know what I mean, to demonstrate it and to be able to put it through. But I think now that it's worked and it's in so many other countries that there isn't that same onus on a country just starting off with it, because you can point to the international examples now and so on of successful change. So I think it's kind of moving along a little bit over the last decade. Yeah, I think the first one in a context like Armenia's would be a very delicate balancing act, making sure that it goes all right, otherwise it will never be used again. Okay, any other questions? I don't know if Armenia looks to, my geopolitics aren't brilliant, but certainly Estonia has been doing some great work, so I don't know whether it would be worth talking on citizen assemblies on climate. So if that won't help with anybody, I can easily put you in touch with people in Estonia. Yeah, we've
I've personally talked to some Estonian colleagues on this. The case of Estonia, of course, is that the Estonian president's office set up the citizen assembly. So that it was kind of a political choice to let the citizen assembly be the advisor, policy advisor to the politicians. And they stayed out of it. The condition was they would organize it and they would just simply get the input from citizens. And that, something that should be exactly how it should be, because otherwise the citizens' assemblies becomes this pure exercise in deliberation, and that if that doesn't impact policymakers in any way, then people get discouraged, right? So yes, and it might be worth to talk more to the Estonian colleagues about their experience. Yes, Molly. Yeah, one second. Molly, and she's not Irish, right? This is such an inspiring and informative gathering. I just wanted to say that there is, or are, international professional organizations of professional facilitators that could be engaged as consultants that would have that independent halo effect. It's definitely something to look into. We're going to experiment. And there's organizations like FIDE, so the Federation of Innovation and Democracy in Europe, which do a lot of work in this area, and others as well. So there's definitely a lot of help out there, should you? Yeah, we're gonna. There's gonna be we're gonna experiment with the citizen assemblies in March of this year on urban transport issues related to the Peritia project. The EU project Maria is spearheading, Armenia, and we'll get a sense of the complexity of pulling something this up. We don't have the same onus as the kinds of this is more of a game to do learn about trusting experts as opposed to really work out through a whole citizen assembly to get policy advice. But we'll get the process going and see how we learn from it. Okay, and your book with David, that small book that you showed earlier on, of course, has been inspirational as well. Thanks. Very good. Everyone, Sharon, a pleasure. And by the way, can I ask you a question? Sharon, in terms of your experience around the world working with different countries on constitutional reforms, do you find people are looking for citizen input, citizen assemblies? Because it's if you leave it up to politicians, they do it behind closed doors, right? So. Yeah, it's a great question, and public participation in policy making and rulemaking, constitutional reform processes, I think is becoming understood as now a foundational aspect of democratic decision making. So in every reform process we've been involved in, there has always been a public participation element. Sometimes, more successful than others. Sometimes, actually, the resulting inputs are more reflected in the outcomes than others. When it comes to climate change, like Jane said earlier, citizen assemblies, I think, are an interesting component because they give a double mandate to politicians to potentially push forward on popular policy making and decisions. But I would caution that we cannot assume that anytime the public is involved in decisions related to climate change that we will have progressive outcomes. For example, in Switzerland, which is known as a bastion of direct democracy, at referendum last year, several constitutional protection measures were defeated. So I just caution, as has already been coming out in this discussion, that one can't always be assured that when you go to the public, the outcome will be progressive. However, citizens' input within these processes is now understood as a norm of constitution making. Thank you very much. Okay, with that, it is 5 to 5 our time, and you guys are in a different time zone.
And thank you very much. I know we've taken a lot of your time, Sharon, Jane. We benefited a lot from it, and we really want to thank you. And I'll send an email later on connecting all of you with each other in case you want to follow up and connect on other stuff. Okay? Thank you very much, everyone. Yeah. Bye-bye. And Emil, David, thank you very much for co-organizing, being part of this, or bringing the idea to us to organize this, and we look forward to future collaborations. Bye-bye, everyone. Thank you very much for the opportunity to be involved. Thank you. Delighted to be here. Best of luck with your deliberations. Thank you very much.